ينفرد به نسق الأوقاف وليس قطاع الأوقاف، لأنني أفرق بين القطاع والنسق. نسق الأوقاف ولا يشترك معه نسق آخر في هذه المسائل الاقتصادية. ولكن قبل أن وقسمت الأطروحة التي أتقدم بها إلى مسألتين اثنتين فقط. المسألة الأولى هي بدأت بها أطروحة في هيكلية الاقتصاد، أو بمعنى أصح سأقول الاقتصاد الإسلامي، ولكن الممارسة الاقتصادية الإسلامية. باعتبار ماذا؟ باعتبار عموم العلم وخصوص الممارسة. يعني هناك مسائل اقتصادية عامة بين كل أنواع الاقتصادات، ولذلك علينا أن نقول الممارسة الاقتصادية الإسلامية، لأن خصوص الممارسة عموم العلم معروف، وخصوص الممارسة هي التي يدخل منها الباب الأخلاقي والمسائل المتعلقة المسائل المتعلقة بالقيم والمبادئ والعناصر المتميزة. فيما يتعلق بالربط بين، أولا فيما يتعلق، أنا قدمت أطروحة فيها 4 أنساق. قلت النسق الأول وتسميات من عندنا. النسق الأول هو نسق السعي، ومركزه تحقيق السبق والربح، وأساسه العمل. يعني القلب النابض فيه هو العمل، والعمل هو المصدر الوحيد للكسب في الرؤية الإسلامية، الرؤية الاقتصادية الإسلامية. أي مصدر آخر إما هو عمل أو غير موضوع، هذا موضوع يحتاج إلى يعني كلام كثير. ومن باب يعني حتى الآن أنا لم أجد في أطروحات الاقتصاديين الإسلاميين نموذج مثالي لعقد العمل يحمل في بنوده القيم ويترجمها إلى شيء يطبق في المؤسسات والمصالح والمشروعات، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو في غيره من القطاع. لم أجد، كلها عقود مترجمة أو عقود إذعان لا تعكس أي شيء. طالما أن هذا النموذج لم يظهر، فنحن بيننا وبين الوصول إلى هذا التميز مسافة طويلة جدا. كل الكلام الذي يتعلق بنسق الأوقاف بالخصائص التي كتبتها وتستطيعون العودة إليها، كل الكلام يندرج فيما سماه أو فيما أسماه قدماء أصوليين أسموه معقول المعنى على التفصيل. ومعقول المعنى على التفصيل هو ميدانه ومعمعانه المعاملات فيما بين الناس، والقلب النابض للمعاملات بين الناس هي المصلحة. والأصوليون أيضا والمقاصديون قالوا إن المصلحة وبخاصة المصلحة المرسلة، أنا أخفف كلمات كثيرة جدا بطبيعة الحال، المصلحة المرسلة التي لا دليل جزئي على جوازها أو عدم جوازها، هذه المصلحة تتحدد بالمناسب، مفهوم أصولي آخر. لديك دقيقتين. والمناسب هو المناسب هو ما لو عرض على جملة المستفيدين أو الستيك هولدرز تلقوه بالقبول، هم عبارتهم لو عرض على العقول تلقوه بالقبول. هذا المناسب يعرف من أين؟ يعرف من استقراء الأحكام الجزئية لمعرفة المقاصد العامة للشريعة، وكل مناسب بهذا المعنى هو من وسائل المقاصد. هذا كل ما يمكن أن نحتاجه من مسألة الأصول، المعنى الفقهي والمعنى المقاصدي. النسق الأول هو نسق السعي، النسق الثاني هو نسق سميته نسق العقلانية العامة. العقلانية العامة التي هي مسؤولية الحكومة، مسؤولية أن يصدر القرار بإجماع مصلحة تهم العدد الأكبر من الناس، ولديها أداتان أساسيتان: الزكاة المفروضة والضرائب الواجبة. لا تغني الزكاة عن الضرائب قولا واحدا، ولا تغني الضرائب عن الزكاة في النموذج الإسلامي قولا واحدا فيما أعتقد. النسق الثالث هو النسق سميته، لماذا نسميه النسق غير الربحي أو النظام أو القطاع غير الربحي؟ القطاع غير الربحي ببساطة معناه أن معياري هو القطاع الربحي، معناها أننا أردد ما يقولونه. هو نسق له اسم، وكل أب يسمي ابنه بالاسم الذي يحب،
هم أسموه بهذا الاسم. نحن لدينا هذا الاسم منذ يعني مئات السنين، ونسق البر والرحمة ومكارم الأخلاق، وله قواعد اقتصادية بحتة مما يدخل في عموم العلم، وله قواعد أخلاقية أصيلة مما لا يشترك فيه مع غيره من الأقطاع، لا ربحي ولا قطاع ربحي ولا NGOs ولا كل هذا الكلام الذي يلاك بين الحين والآخر. ثم يعني تكلمت عن الجزئية فصلت الحقيقة فيها، وهي موجودة كما قلت فيما يتعلق بالخصائص التي يمتاز بها النظام النسق الوقفي، والفرق بين كلمة النسق وكلمة القطاع الاقتصادي هذه مسألة حاسمة في ابتناء وابتكار وطرح تحدي للنموذج الاقتصادي المهيمن. وأتوقف عند هذا الحد، والتفاصيل في الورقة، وشكرا لكم. شكرا دكتور إبراهيم على هذا العرض المثير يعني، والذي فيه روح الأصالة الإسلامية. طبعا الإمام الشيباني بيقول: الكسب نظام العالم، والله تعالى قد حكم بقاء العالم إلى حين فنائه، وجعل سبب البقاء والنظام كسب العباد. الدكتور إبراهيم ينطلق من هذه الجزئية وبيقول إن الهيكل الاقتصادي الدولي المعاصر هو السبب في التلوث، وسبب تدهور البيئة، وسبب هذه الدورة الإنتاجية المكلفة وغير الصحية والظالمة في علاقاتها التبادلية مع العالم الإسلامي والعالم النامي. ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع الثالث، وهو الوقف أيضا نماذج من إمكانياته الحضارية. الوقف الأخضر نموذجا. يتفضل بتقديمها الأستاذ سيد سعد باشا، وهو مدير التطوير في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في باكستان. فليتفضل. السلام عليكم. بس أرجو الالتزام بالوقت لأن الوقت برضو من عناصر الاستدامة. Assalamu alaikum, respected excellencies, fellow researchers and participants. I am Sayyid Saad Ali Pasha. Today I am going to present the paper Waqf and its culture development focus on the green Waqf, a reimagining of the Islamic institution of Waqf. Before getting started, I'll share a few statistics of the development issues faced by the Islamic and Muslim countries. The ICCI member countries of the 57 Muslim countries around the world have 28% of the global agricultural land. Despite that, we face a $67 billion food trade deficit. There is 1% annual deforestation rate in 22 Muslim countries, and over 24 countries face acute food shortage. While this is alarming to say the least, it also presents an opportunity to revive institutions which have played a substantial role in the socio-economic development throughout Muslim history. The Islamic Chamber conceptualized the concept of the green Waqf based on the Islamic concept institution of Waqf. The initiative aims to develop desolate and underutilized Waqf land for green and sustainable projects. Here, the focus is to structure cash Waqf towards and redirect social financing towards Waqf lands for the development of green projects and to go towards authentic sustainability. The underlying principle of Waqf, that is perpetuity, makes the initiative sustainable and helps accumulate social wealth. ICCI believes, the Islamic Chamber believes, that the Green Waqf initiative can be the cutting edge in promoting authentic sustainability because first of all, it decommodifies land, meaning once a Waqf is formed, it can only be utilized for a certain purpose, that is the green Waqf projects or the sustainability projects. Secondly, it localizes indigenous sustainability because local communities are involved. It protects against deforestation and land encroachment, and that is a very big issue in developing countries, especially the Muslim countries. Moving forward, there is an historical precedence of utilizing the institution of Waqf for agriculture-based projects.
Over 107,000 hectares of Waqf forest land was present in the Anatolian region during the Ottoman Empire. And as late as the 19th and 20th century, a substantial amount of land was, arable land was Waqf. So this shows you that the Green Waqf Initiative has a historical background. Moving to the Green Waqf Initiative itself, ICCI believes it is first paramount to develop fertile ground, to develop the Green Waqf Initiative and the subsequent projects. For that, we have developed a roadmap. This roadmap serves two purposes. First of all, it advocates for the reimagining of the Waqf institution as the Green Waqf. And secondly, it helps develop the infrastructure which would be required for the operationalization of the Green Waqf. For the sake of time, I'll look at it, all of these steps briefly. The advocacy, identification of potential partners is the advocacy campaign, highlighting the Green Waqf Initiative at important events such as these. Discussion with academia and policymakers about the Green Waqf Initiative will highlight the potential of the Waqf. The feasibility studies, manual and legal framework development will help us gather stakeholders together and develop partnerships to operationalize the project. And then one of the critical elements of the Green Waqf Initiative is developing a social financing platform, because the Green Waqf Initiative wants to develop and restructure in a way that social financing is redirected towards sustainability projects. So cash Waqf can be utilized to develop Waqf projects on Waqf land. More of this will be discussed later on. Once all the prerequisites are formed, establishing of Waqf entities and subsequent projects under the Green Waqf Initiative, then ICCI will develop and launch a social financing call after developing and initiating the project. To supplement the roadmap, ICCI has also developed an implementation strategy for the Green Waqf Initiative projects, starting with Green Waqf ecosystem development. I'll briefly discuss a few things here for the sake of time. First of all, it is vital to localize the development initiatives. So understanding the local needs by developing feasibility studies and framework development and manual development, ICCI will identify prospective pilot countries and the projects that would be done under the Green Waqf Initiative. For the Green Waqf and Waqf management, ICCI would partner with the private sector development banks, the governments, to identify Waqf land and develop it for the projects. The impact of this is truly sustainable because it involves local communities. For example, an agriculture project would involve local cooperatives and local stakeholders, and that will ensure the sustainability of the initiatives. The next important aspect of the financing of the Green Waqf Initiative is redirecting cash Waqf toward land Waqf. There is precedence of doing these projects because there are organizations around the world which are not Waqf but have still done these things. Reforestation has planted 22 million trees in 42 countries just by redirecting crowdfunding towards reforestation. A similar model can be affected towards the Green Waqf Initiative. Launch Good has gathered over 27 million pounds from 1.2 million donors. This reflects, and this could be easily adapted to a Green Waqf Initiative and the subsequent project under it. My Waqf is an initiative in Malaysia where the social platform is developed and it redirects social financing and Waqf financing towards sustainable projects. So combining these three elements, a Green Waqf social financing platform could be developed which could focus on individual campaigns and projects and also look at reforestation activities which could be the development agenda of different countries. Moving on, the next, so this is the infrastructure platform and how they might look. Moving on, there are two elements which are very important, developing Waqf entities. This would be guided by the manual and legal framework development. Once we have done these studies in
pilot countries, it will help us localize solutions in the countries and adapt to legal and regulatory requirements of those countries. Then developing Waqf projects. These will be guided by the feasibility studies. They will focus on two things: market analysis, that is to identify the supply and demand of the projects and the services and the products that would be made there, and the business and technical requirements. Moving forward, we will be also monitoring and measuring the impact to truly measure the impact of the social financing and the Waqf economy in prospective countries. And the Green Waqf initiative, the target is to mainstream this initiative and the projects, subsequent projects under it. So what would ICCI do is adapt to the legal framework. You have 2 minutes only. Okay, sure, I'll move forward. So what ICCI has done, we have partnered with Mauritanian government, the Chamber of Commerce. We have made a Chad economic recovery plan with the Green Waqf initiative as a substantial part of it. We have partnered with the Ziauddin Law University in Pakistan to develop the legal study and the framework development to identify Green Waqf as a potential authentic sustainability initiative. We've onboarded specialists, agribusiness advisors and technology specialists, which will help us develop the infrastructure for the Green Waqf initiatives. And we've launched the Green Waqf website, which has the environmental profiles of 12 member countries. So these are the current initiative ICCI is involved in. What I'll do is, I'll share one example from Indonesia, the Bogor Waqf forest, where cash Waqf was utilized to buy land and convert it into a Waqf forest. In less than 5 or 6 years, it has planted over 1,000 trees and has self-sustaining revenue streams. So similar projects around the world are being conducted. It's to scale them up to an institutional level. But there are also challenges in developing Green Waqf. Starting with low public awareness, people around the Muslim world still believe Waqf is something you just give out as charity, and there is no institutional impact of that. Then there is an absence of database and documentation of Waqf properties around the world. And Waqf, especially in the subcontinent, it's only used for religious activities like for building of mosques and shrines. So there is more potential for the Green Waqf initiative. And moving towards the Green Waqf recommendation, there is state level recommendation and individual Waqf recommendation. At the state level, we have to start with a Waqf management system, which first digitizes the Waqf properties and looks at how to bring all the data together so you can understand the impact and the potential of the Waqf economy. At the Waqf level recommendation, it has to be linked with the local startup ecosystem. So the youth and in entrepreneurial activities can be linked to Waqf entities. Time is finished. Okay. So I would just end by saying that ICCI, Islamic Chamber of Commerce, is looking for partners and is working on substantially working to revive the Waqf institution as the Green Waqf initiative. We welcome partners here who are interested in this initiative, and we look forward to working with all of you. Thank you. شكرا جزيلا. اتكلم عن الوقف الاستاذ سيد عن الوقف النماذج من الامكانيات الحضاريه الوقف الاخضر، وبيتكلم عن صيغه ابتكاريه جديده لنموذج تمويلي ابتكاري قائم على تنميه مشروعات الوقف. الورقه الاخيره القرض الحسن ودوره في الاستدامه الشخصيه والمجتمعيه، الاخ دكتور بنجران سوريا كبير الاقتصاديين في بنك شريعه اندونيسيا. يا ريت يجاوبنا على السؤال: هل القرض الحسن أداة من أدوات التنمية المستدامة الشخصية والاجتماعية؟ تفضل. تفضل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. All praise to Allah, the most compassionate, the most merciful, His Eminence, His Excellency, honorable speakers, ladies and gentlemen. It's an honor for me to be in this meeting, in this summit, and also utmost appreciation to Al-Barkah Forum for bringing together distinguished speakers
to discuss matters that with a great concerns, something that is must be appreciated. Because with this occasion, me personally, I benefited. I met again with my hojam, the one that trained me, the one that set the light to what I become today, and I'm very grateful. But other than that, I have 10 minutes. Yes. Yes. Okay. I actually, I mean, I am following some of the comments from Professor Fayed, Professor Asman, Professor Ibrahim, and Professor Said. I'm an economist by work, but I work in 3 different functions. I'm an economist, I'm a lecturer, I'm also a member of Indonesian Chamber of Commerce. I actually met with the Secretary General of ICCIA before, and from the conversation that's been developed, it seems that the economist is to be blamed. But okay, I'll take the blame, but I guess I'm taking a different position because I'm an Islamic economist, so I take a different path and I take different ways. And I'm actually been assigned to discuss something that pretty much in coma, if I have to say, because I mean, sustainability is something that is discussed today everywhere. I mean, the most easiest one in every paper, newspapers, televisions, SDGs, 17 goals. It's actually something that we move on from MDGs, Millennium Development Goals in 2000, 8 goals to 17 goals. What does it tell us? It tells us that what we tried to achieve before is not enough. That's actually the entire stories of SDGs. Now, coming back to what we see, perhaps sustainability in many of the discourse, actually in the literature, in academic literature, for utmost, sustainability is something to do with economic. But in some other literature, economic and religion is actually in contrast. Because in some other discussion, we have to bring it into the tables that they see religion is something that brings underdevelopment and so on. And perhaps in this occasion, we have to be honest as whether it is religion or our interpretation of religions or our inability to encompass all the institutions, values, and norms that been posed within the understanding of Islam. We haven't been able to formulate that. And on this occasion as well, I was assigned with Kardul Hassan. I mean, in the context of Islamic economic sustainability, it's always been the discussion incorporating Islamic social finance. The menu is clear. We have zakat, we have waqf, we have infaq, sadaqah, and we have Kardul Hassan. Among these 4, we have zakat and waqf who have been, I mean, you don't have to mention about the contribution. It's present. You can see it, you can measure it. Waqf, perhaps in some areas where things are preserved, because waqf you hold the values, hold the ownership, you hold the usufruct for the benefit of the ummah. We know the Al-Azhar University waqf is the most famous one, so we don't question that. But Kard Hassan, where are we with Kard Hassan? I mean, Kard Hassan, well, the interpretation easy. I mean, even in the well, if you look in LinkedIn and social media, the English terms that they use by the forum is actually good loans. But on other understanding is benevolent loans. But what is important in Kardul Hassan, it is actually an only and possible way in which borrowing can be made. Meaning that the borrowing, any borrowing that adds a markup is not allowed. I think I have to be agreed with Professor that in Islam, the dignity comes from an effort. So in every earning, that has to come from a legitimate sources, which is your works, which is your effort. So with this, you cannot profit from someone else's burden, because in most cases, in the past, Kardul Hassan is when you try to alleviate the burdens. When our brothers and sisters from the past then, our widows are unable to feed their kids, those who have passed away. I mean, all this Islamic social finance try to make sure that the blind side is fulfilled.
But where is Qardul Hasan now? Well, there are practice. I mean, I took it from where I used to live. I guess I try to contextualize it. I mean, I live in Indonesia. Qardul Hasan is being used as part of Baitul Mal wal Tamwil. So they try to create a new institution expanding the role of Baitul Mal with Tamwil. But the reality is, it's more Baitul Tamwil than Baitul Mal. So the Qardul Hasan is now taking a responsibility of the Tamwil. Well, we know in the contract, it's clear, Tijari or Ta'awun. Qardul Hasan is where? Ta'awun. Now, the extended role is there. It's actually not happened to Qardul Hasan only. Zakat is, in the past, of course, predominantly it's consumption basis, but there is also a hadith, Rasulullah, it can also be channeled for productive means. But consistent with zakat, consistent with Qardul Hasan, we do have market pressure pushing some of these contract, some of the institution to perform or to cover the value that market is unable to fulfill. And in my opinion, that's actually something that brings the discussion today. Now, just to put into context, well, I cannot just slide. You have 2 minutes only. That's enough. Okay. I have 2 minutes only? Ah, okay. Wallahi, they had like 10, 20 minutes, you have 25 minutes. Yes. Okay, cut it short. The way that I see it today, the closest one interpretation of sustainability is pretty much maslahah. But don't forget that maslahah is temporary. It's actually the gate toward achieving maqasidul syariah. But importantly, the current concept of sustainability comes from the fact that previously we realized that we are not doing enough because we don't take into consideration many other different factors. I mean, you mentioned 3 pillars. You mentioned that first economic pillars. You mentioned about social pillars. You mentioned about environmental pillars. But what we learned through this target moving MDGs to SDGs, we actually learned to incorporate more actions, more target, more focus, which is actually already there in maslahah. Maslahah in Islam, we never left aside anything that Allah created, not even a single piece, even tiny animals. Many of the stories in the past sees how we actually consider that. But what makes us different, because as a Muslim, as Islam, we are Allah grant us the path that we are trying to achieve is actually more ambitious, because the way that we want to do it as a Khalifah, as a safeguard, as someone entrusted to put a job for continuation, the important thing is not only about the output, but also the process. That's why we also talk about halal, we also talk about legitimate earning and so on. And this is something that we have been living. Now, the context that we've been looking into now, sustainability, if we put in the context of global, now anything related to development has to, and by definition, has to fulfill financial condition. This is evidence in the COP30s when they are failed to, COP26 in Glasgow, when they failed to make a deal, because who's going to finance the transition into sustainable development? Because the consequence is we're going to use a greener infrastructure, a greener way of doing stuff. So everything is being normalized, contextualized to become financially possible. So sustainability here is actually financial sustainability. What Islam is trying to achieve is not being normal, but being lazim. Lazim as a believer of Islam is when we do prayer. It is a normal Muslim activities. It's what lazim as a Muslim. In this regard as well, trying to achieve maslahah, we try to balance out, even within the target of maqasid of Sharia, we try to protect the deen, we try to protect the mal, we try to protect the progeny. So we put a balance. The current situation, it's heavily dominated by financial sector. And through this paper, if you would love to, I try to bring that into a different context, that finance is only part of the infrastructure.
Infrastructure include logistics, infrastructure include education, infrastructures include health sector. So finance cannot dominate by all means, because otherwise we are deviating with the fact that we are trying to pursue maslahah. I only have, I'll pass it through. Yeah, This is something that, good. but I guess fast forward, this is something that perhaps open for discussion. I propose an intercyclical, interstage, different kind of forms of which we are attaching some of the institution within Islam economic to a particular purpose or cycle. So in this regard, I see Kadul Hassan has an opportunity to perform well when they are focusing on allowing startup or providing liquidity for startup. The rest you can find it. Islamic banks cannot perform because they have a commercial purpose, commercial condition that they have to fulfill. Pre-commercial, Islamic bank cannot even fulfill because by definition there should be an asset. That I conclude because I already been given 10 minutes. If anything that I said is mistaken, it's because of me. Everything's right is because of Allah. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. لدينا معقبان فيما لا يتجاوز لكل واحد منهما 5 دقائق فقط. لا 5 دقائق عشان احنا في يعني في وضع غير مستدام في الوقت. فالمعقب الاول دكتور، هم سالوا العقاد قالوا له عايزين منك مقال، قال في جمله ولا في صفحه ولا في موسوعه، فانت تستطيع يعني ان تدير هذه المساله. يعني الدكتور بشير ابو عمر، عضو مجلس الخبراء الاستشاري البنك المركزي النيجيري، تفضل حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. I was asked to make my comments in English, and I will first start by thanking the symposium for inviting me, and I would also like to congratulate what the symposium has been doing for the past 4 decades of doing a special service to the Ummah, which is by bringing together economics together with fuqaha. Economists are idealists and fuqaha are by and large realists. So a synthesis of realism together with idealism will definitely be for the benefit of the Ummah. One of the very important takeaways of this program is the attempt at definition of sustainability, and what Dr. Umar Husseini has done beautifully. And then the intervention of Sheikh Saleh bin Humaid in defining sustainability as preserving the key elements of living and enabling the driving of benefit from those elements for all across generations. This is very, very important, especially when we are talking of the contribution of the Islamic social, the tools of Islamic social finance towards sustainable development. There is one element that is common among all these tools, which gives a dimension of sustainability that is not normally referred to, which is the divine dimension, the divine intervention. Zakat, Waqf, and Qard al-Hasan, they all involve giving and donating. That is why they are categorized as uqud al-tabarru'at. That is, these are contracts of benevolence, because the essence is to derive divine benefit. Now Allah has said in the Quran, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Allah, He effaces riba and He places barakah, He places blessings in sadaqah. In all these tools, there is that element of sadaqah in it. And in the hadith of Abu Huraira, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Every morning the 2 angels, they will descend, and one of them will be saying, "Oh Allah, provide replacement
for those who give. And the other one will say, give destruction to those who withhold. The act of giving is what promotes sustainability from the divine dimension. That is, Allah will bring a replacement. وَمَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Whatever you give and you spend of good, then Allah will replace it. Now, this dimension is very, very important for us to realize, so that these tools of social finance have got this divine potency of replenishing what is going away from us, what is being destroyed. Especially the institution of Al-Waqf. The institution of Al-Waqf, it has the capability to bring benefit across generations and for all. Waqf is generally categorized into a benevolent waqf, that is the Al-Waqf al-Khayri, and the Al-Waqf al-Dhurri, the family waqf. In both of these waqf, you find the element of sustainability across generations and across board, so that you have a broad-based benefit as well as a long-term benefit that promotes sustainability. The challenges that have been mentioned regarding waqf, mostly they border down to the absence of enabling legal and regulatory frameworks. And here we have to congratulate what has been done by the IOFI Sharia Board of issuing the recent Sharia standard of waqf. This could serve as a basis for creating an enabling legal and regulatory framework for our various countries in ensuring that the waqf does provide its functionality. There are quite a number of initiatives which have been mentioned by Said Saad, very good initiatives. We have a similar initiative in northern Nigeria, whereby school children were asked to each one to create a waqf by planting a mango tree. And this was done, which had the impact of checking desert encroachment, as well as beautifying the environment and providing good nutrition to people who are in deep poverty. These kinds of initiatives, they are the ones that we need. And there are two things that I would like to highlight regarding the Sharia standard of IOFI, which is very, very important, which is that they have said it clearly that non-Muslims can also create waqf. Now, this makes the use of crowdfunding a potent tool for creating a wide base of waqf without having any qualms that maybe some of them may be non-Muslims. A second thing is the framework that was provided for validation of a waqf that was done with an objective that is not Sharia compliant, that instead of invalidating it, you could validate it by changing the purpose. This is a very potent tool of making waqf quite sustainable. Qard al-Hasan, the benevolent loan, it has got the potency also of creating sustainability, because the one who gives in terms of qard, he is sacrificing the time benefit of money in order to get the benefit of the hereafter. Therefore, he joins the others in having that tool of spending, which will bring about replenishment from Allah Tabaraka wa Ta'ala. Thank you very much. أشكرك يا دكتور بشير. الأستاذنا المعقب الثاني بقى الدكتور برهان الطريفي، أستاذ اقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة صفاقس في تونس. تفضل حضرتك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل خطاب هو الذي يبدأ بحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الزملاء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية سأطلب من رئيس الجلسة بكل لطف أن بين 15 دقائق ما سمعته اليوم، أنا كباحث كأستاذ في العلوم الاقتصادية لا أستطيع الرجوع
إلى طلبتي، وأنا لا يجب علي التدخل والتفاعل مع الحضور اليوم. خلينا في الوسط، 7 دقائق. نعم. جيدة. فلا يلا. أنا حسب الضيف الكريم تدخل وقال نريد من الندوة البركة أن تكون النتيجة كيف سنعالج المشاكل الاقتصادية المعاصرة في البلدان الإسلامية الآن. أنا ما سمعته اليوم، أريد بعض الملاحظات. التعقيب سيجدونه عند لجنة التنظيم المنتدى. أما لي ملاحظات. أنا سمعت اليوم صباحا الدكتور الكريم الدكتور أستاذ محمد قيرات، وكان تدخله قيم، وسمعت الدكتور إبراهيم بيومي تدخل قيم. السؤال: هل نستطيع بنموذج قالوا وقلنا ونموذج نريد مفاهيم مستمدة من نصوص قرآنية أن نساعد السياسيين أصحاب القرار في معالجة المشاكل الاقتصادية في البلدان الإسلامية الآن؟ أقول نعم. نعم، إذا حاولنا سماع الباحث في الاقتصاد الإسلامي. الدكتور محمد قيرات صحيح تدخل النموذج أساسي في علم الاقتصاد الإسلامي، وتدخل الدكتور إبراهيم بيومي أساسي في علم الاقتصاد الإسلامي، لأن الاقتصاد الإسلامي يجب فهمه كمذهب، كنظام، وكعلم. العلم الاقتصادي الإسلامي مبني على علوم الشريعة، على علم الفقه، وكذلك على علم الاقتصاد وعلى التحليل الاقتصادي. هذا أساس، وهذا ما ندرسه في معهد الأصول بجامعة الزيتونة. احنا نستفيد من علماء في الشريعة ونستفيد من علماء في الاقتصاد لنكون باحث في الاقتصاد الإسلامي أساسي. الباحث في العلم الاقتصادي له منهجية فيها دمج بين المنهجية في الفقه والمنهجية في العلم الاقتصاد، أي التحليل الاقتصادي. هذا ما ندرسه، وهذا ما ناقشته مع علماء في الاقتصاد الإسلامي منذ 2012 في بداية برامج التدريس الاقتصاد الإسلامي بمعهد الأصول جامعة الزيتونة. وكل هذه الملاحظة هامة لأنها هي اللي ستساعد على حل المشاكل في الوقت الحاضر في البلدان الإسلامية. كيف الدكتور إبراهيم بيومي تفضل وقال الاستدامة في النصوص القرآنية هناك مصطلح العمران. صحيح، هناك مصطلح العمران، ما كيف نستطيع أن نستعمل هذا المصطلح في تفسيرنا في المشاكل الاقتصادية، في تحليلنا في الاقتصاد؟ يجب، وهنا دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي، هو ترجمة هذه المصطلحات التي مستمدة من نصوص قرآنية من السنة الشريفة إلى مفاهيم اقتصادية واضحة تكون هي الأساس في بناء وفي عملية التحليل الاقتصادي وفي بناء النظري وبناء النظريات الاقتصادية الإسلامية ووضع السياسات الاقتصادية الملائمة. لذلك دكتور محمد قيرات أساسي، وقت قال أساسي في النموذج الذي قدمه. قالوا وقلنا، صحيح، قالوا وقلنا، ما كيف نستطيع أن نقنع السياسيين؟ كيف نستطيع أن نقنع الباحثين في المؤسسات العالمية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي؟ هذا هو دور
في بعض رسوم جامعة الزيتونة وفي في معاهد أخرى في بلدان إسلامية التكوين الباحث الاقتصادي باحث في الاقتصاد الإسلامي يجب أن يكون متكونا في العلوم الفقه وفي العلوم الاقتصادية، ودوره هو كيف. أنا حذرت بعض، لا أريد الآن تقديم تعقيب على الباحثين في النص عند لجنة التنظيم موجود بوضوح. ما أريد تقديم بعض الملاحظات، كانت تسمحني سيد الرئيس، بعض الملاحظات هامة لمستقبل إن شاء الله نستطيع. خاطر احنا فهمنا وقع تقديم مفهوم الاستدامة، ما هي الاستدامة في أي إطار، في إطار اقتصاد إسلامي، ولم نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي كعلم. خاطر احنا كاقتصاديين صحيح تعلمنا في الجامعات الغربية، جامعات في حتى الجامعات في بلداننا، هو ما نبدأ في قراءة في فهم الاقتصاد وتدريس الاقتصاد إلا من القرن السادس السابع عشر، إلا من بداية مونتسكيو، فرانسوا كيسني وادم سميث وماركس وكل. أين العلماء الاقتصاديين الإسلاميين؟ أين القرن العاشر، القرن الثامن؟ هذا هو الفجوة الكبيرة الموجودة في التدريس في الاقتصاد. يجب رجوع إلى علمائنا في الاقتصاد من مرجعية إسلامية. ما يمنع الطالب الآن في كلية الاقتصاد أن يفكر في المشاكل الاقتصادية بمرجعية إسلامية، كما يفكر في مشاكل اقتصادية مرجعية ماركسية، يفكر في المشاكل الاقتصادية مرجعية رأسمالية آدم سميث. لماذا نمنع الطلبة في جامعاتنا؟ ما عدا احنا اللي نعرف، انا في جامعة الزيتونة ندرسوا الاقتصاد من مرجعية إسلامية. بعد الملاحظات سامحني، والوقت انتهى أولاً بس يعني ولا ملاحظات عناوين لو أنا الآن يسمعنا الطلبة في أنحاء العالم عن بعد، وبارك الله فيهم منظمون ندوة البركة. الملاحظات هذه أنا من 2012 نقدم، اللي أنا عميد سابق بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف، ومنذ 2014 أنا ندرس في جامعة الزيتونة، وتعلمت من أساتذة جامعة الزيتونة مفاهيم والتعريف والمنهج الفقهي تعلمته في جامعة الزيتونة، وتعلمت الاقتصاد في جامعة السوربون. ولذا أنا أريد بعض الملاحظات. أولا بسرعة، التأكيد على أهمية ترجمة المفاهيم المستمدة من أصولنا الإسلامية، ترجمة اقتصادية واضحة تمكن الباحث في علم الاقتصاد الإسلامي من القيام بعملية التحليل الاقتصادي والبناء النظري الذي يساعد على فهم الواقع الاقتصادي المعاصر، ووضع استراتيجيات اقتصادية محددة تساعد على معالجة الظواهر الاقتصادية والتنمية المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة. ثانياً، تساعد هذه الترجمة الاقتصادية على التواصل بين أهل الاختصاص، بين الاقتصاديين وبين السياسيين. يجب هناك ترجمة اقتصادية واضحة لهذه المفاهيم المستمدة من القرآن ومن نصوص القرآن والسنة الشريفة. ثالثاً، توجد مجموعة من الأسئلة تنتظر إعادة النظر في الإجابة عنها، ومن هذه الأسئلة تلك المتعلقة بمعنى الاستدامة ومجالاتها وزمن توفير شروطها وكيفية تحققها، وكذلك الأسئلة المتعلقة بمن عليه تحقيق الاستدامة ولصالح من ولماذا هذه الاستدامة. وللإجابة على كل هذه التساؤلات لا بد من استنجاد أولاً بالدين، وثانياً ولبيان كيفية تحقيق الاستدامة لا بد من استناد إلى مختلف العلوم ومناهجها، مما يؤكد أن الاستدامة
هي موضوع متعدد التخصصات، وتتداخل فيه خاصة العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. فالاستدامة إذن هي مسار وصيرورة، هي مسار لتوفير شروط الحياة السليمة في أبعادها المتعددة والمتنوعة للأجيال الحالية والأجيال القادمة، وهي صيرورة لتحقق كرامة الإنسان في هذا الوجود تمهيدا لكرامته في اليوم الآخر. شكرا جزيلا. أشكر الدكتور برهان على هذا التعليق الممتاز يعني. وفي نهاية الجلسة بشكر كل الإخوة المشاركين أصحاب الورقات والمعقبين. أشكر الحضور. وفي كلمة موجزة بسيطة خالص: الاستدامة مفهوم يحتاج إلى النظر إليه بعمق أكثر في إطار سياقه التاريخي، سياقه الزمني، سياقه المذهبي الوافد إلينا، وتلك التميزات الموجودة في النظام الاقتصادي الإسلامي بأدواته الربحية والأدوات غير الربحية، ورؤيته الكلية وقواعده في النظر إلى الكون والحياة والإنسان والاقتصاد. أشكركم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا. وبارك الله فيكم. أدعو فضيلة الأمين العام الشيخ يوسف لتكريم الأساتذة المتحدثين. بداية الأستاذ الدكتور فياض رئيس الجلسة، بروفيسور أزمان محمد نور، الدكتور أشروف، دكتور أشروف لعله غير موجود، الباحث الثاني. الدكتور أزمان هو شريك الدكتور أزمان في بحثه، نعم، يأخذها عنه. سعادة الدكتور إبراهيم البيومي غانم، الأستاذ سيد سعد علي باشا، دكتور بنجران سوريا، دكتور بشير عمر، أستاذ دكتور برهان الطريقي، وأقول بعد هذه الجلسة: هذه صلاة الظهر يسرع وقتها، هيا بنا لأدائها يا إخوتي، وهنا نراكم بعدها بمحبة في ثالث الجلسات مسك الختمة، فتعجلوا لا تبعدوا عن حينا، في القلب نلقاكم قبيل القاعة. بعد ربع ساعة إن شاء الله ننتظركم هنا بإذن الله. نعم.
السلام عليكم. نرجع إلى الجلسة الثالثة، الجلسة العلمية الثالثة لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. الأساتذة المتحدثون، وإذا خليهم منادى متحدثين. طيب، في هذه الجلسة أدعو المتحدثين الكرام رئيس الجلسة سعادة الداتو دكتور محمد عزمي عمر، كذلك الأستاذ الدكتور محمد كبير حسن، الأستاذ الدكتور يونس صوالحي، الدكتور صلاح الحمادي، والأستاذ الدكتور نبيل العربي. كذلك سيكون معنا في التعقيب الدكتور العياشي فداد، فليتفضلوا مشكورين. الإخوة الكرام، الدكتور كبير، الدكتور نبيل، والدكتور العياشي، الدكتور كبير حسن، الدكتور نبيل العربي. هذه الجلسة إن شاء الله عز وجل ستكون حول موضوع أدوات الاستثمار الإسلامية ومشروعات الاستدامة. يرأس هذه الجلسة صاحب السعادة داتو دكتور محمد عزمي عمر، وهو الرئيس والمدير التنفيذي لجامعة الإنسيف، الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي، وكان المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما أنه يشغل منصب نائب رئيس الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة RFI، وعضو سابق في المجموعة الاستشارية الخارجية لصندوق النقد الدولي، ولجنة العمل المشتركة بين الإدارات الخاصة بالتمويل الإسلامي. حاز الدكتور عزمي على جائزة أفضل مساهمة. This is your session now. You are the first speaker. حاز الدكتور عزمي على جائزة أفضل مساهمة فردية في التمويل الإسلامي في جوائز كليف للتمويل الإسلامي لعام 2015، وجائزة الإنجاز مدى الحياة في الاقتصاد والتمويل الإسلامي في المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد والتمويل الإسلامي في باكستان في عام 2020. فليتفضل مشكورا بإدارة هذه الجلسة. For me, Okay. tomorrow actually. Okay. They brought it To here. change the slides. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Panel members, Professor Kabir Hassan, Professor Yunus Walhi, Professor Saleh Al-Hamadi, Professor Nabil Salah Mahmud Abdul Qadir Arabi, the discussant Dr. Yashi Fadat, my long-term colleague, distinguished guests. Again, Alhamdulillah, we are able to meet for this afternoon session. I wish to start this session by thanking Al-Barkah for inviting me to moderate this session with the theme Islamic Investment Solutions and Sustainability Projects. This is the third edition of the forum, and all of us will not be here today if not for the wisdom and foresight of Al-Marhum Sheikh Saleh Kamil, who is a strong supporter of Islamic economy and finance. Ladies and gentlemen, the drive towards sustainability agenda has increased significantly over the last few years since the introduction of United Nations Sustainable Development Goals in 2016. Governments as well as financial institutions have introduced and implemented many programs and projects to achieve the 17 development goals. In Islamic economics and finance, we also see a similar development. Governments, multilateral banks, Islamic financial institutions, and companies have shown their commitment by issuing sustainability sukuk, Islamic mutual funds based on sustainability and impact theme. Banks and takaful companies
providing similar products to meet this increasing demand and also requirements by regulators. According to Islamic Financial Services Board 2022 report, sustainability-related Sukuk issuance have continued to grow in 2021. Sustainability-related Sukuk amounted to $5.3 billion, of which $1.6 billion, or 29%, were green Sukuk. Sustainability-related issuance were led by Islamic Development Bank, the government of Indonesia, and the government of Malaysia. Islamic Development Bank alone issued $2.5 billion, the proceeds of which were used to finance green and social development projects. Under Islamic funds, the assets under management have increased substantially to about $120 billion. And sustainability-related Islamic funds alone comprising 30% growth rate. And countries such as Saudi Arabia, Malaysia remain the preeminent Islamic fund domiciles worldwide, reflecting strong established local markets. Islamic financial institutions such as banks and takaful companies are also embracing and implementing sustainability agenda by expanding the financing of sustainability and green products and services, and for takaful companies, sustainability and green coverage, which also includes climate change risks. In the area of Islamic fintech, we also see the creation of Islamic sustainability funds that allow investors to invest in small amounts in what we call micro investment funds. So this afternoon, we have 4 prominent speakers to discuss the topic Islamic investment solutions and sustainability projects, with one discussant who will be discussing the topics given by the 4 speakers. So with that introduction, I would like to call upon the first speaker, Professor M. Kabir Hassan, who is a professor of finance in the Department of Economics and Finance in the University of New Orleans. He currently holds 3 endowed chairs: Bank One Professor of Business, Hibernia Professor of Economics and Finance, and Bank One Professor in Business in the University of New Orleans. The title of his paper is The Standards of the Sustainable and Responsible Investments. The floor is yours, Professor Kabir, for about 7 to 10 minutes. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. I want to thank the organizer for inviting me. 7 to 10 minutes, I really cannot say much. So I was given a sort of talk in brief general terms, what is sustainable responsible investment. And we have been listening to these terms since this morning. So, and there's a history behind it. There are 3 pillars: ESG, environmental, climate change, increasing inequality, accounting scandals. So all those things come into the purview of sustainable finance. Since 2000, attempts to move towards a new economic development ideology that brings environmental social values and goals to the forefront. Sustainable finance seems to be the only appropriate response of mainstream economics to the moral crisis of capitalism. And especially since 2008, there has been awakening not only in Islamic finance industry, economics industries, also Western world. And this corporate social responsibility, responsible finance, or impact investing, these are some of the coinage that has been used by the sustainable financial framework. So what is happening in this arena, this increasing ESG awareness, thanks to the increasing ESG awareness, business practices have also become more ecologically and socially sustainable. Current global production patterns have on the whole failed to become more sustainable in the ecological dimension, pollution is increasing, and social dimension, inequality is increasing. So there's a failure in impact,
and requires standards. What standard must be met in the financial sector to ensure that investment made are sustainable and generate desired ESG impact. So I do have a big framework where I talk about the macro level standards and the micro level standards. So when you talk about the macro sustainability space in a sustainable finance, of course the macro too big to fail framework, you know, the big bank not allowed to fail because the business model has changed. The executive compensation is designed that way. It increases it increases. So this is the one I was looking at. So too big to fail. There's executive compensation. Then you look at company level standards. You have the integration of sustainability. There has to be sustainable risk management. Recently, as we speak, there is a big bank failed in the United States, Silicon Valley Bank. $32 billion went away. So the risk management in sustainable space is important. We talk about the screening. In conventional sustainable finance, screening is important to positive screening and negative screening. But in Islamic finance, we are prohibition-driven industry. We look more at the negative screening, the riba, gharar, etc., but we do not look at the other dimension, positive screening, and that's where the Islamic finance sustainability matters a lot, because in order to become more acceptable and bring the maqasid of Sharia, we really need to look at the positive screening. We have the assessment reporting, independent reporting, auditing, harmonization, standardization. There are a number of organizations are working towards this. AWFI, Islamic Development Bank, there has to be regularity. The quantitative and quality metrics, ESG, some way we need to, there has been empirical studies done where it has been shown that if you can embed ESG criteria with the Sharia, that the performance is much better than if only you embed ESG criteria in company performance. So we have done empirical research, there are tons of them. We have to have a coordination, collaboration, long-term value addition. When we talk about project finance, Islamic finance is really, real economic activity driven. So it is not money for money. So when you do the project finance, when you give a loan, we have to look at all the sustainable criteria embedded in giving a loan. There has been a study done which has shown the bank loans are one of the biggest polluters, the climate change. Because when a bank loan is given, the bankers do not really look at the other aspect beyond the financials. So when you talk about sustainable space, we really need to look at this financial as well. Then we have to have a data that is transparent. Executive compensation I talked about. Then we have sustainable risk management. If we just focus on this thing, so when we talk about environmental risk, you have to identify climate change, biodiversity loss, pollution, waste shortage, disposable hazardous substance. What is the solution? The solution going to the green financing, green sukuk, other speakers also spoke about it. We also talk about the social risk, gender diversification, race diversification, labor standard, health and safety customers. The solution is we have to have a stakeholder engagement, SME financing, financing disadvantaged group, dignity and respect, irrespective of gender, race, involvement in charity. I must say, this Islamic finance is a subset of Islamic moral economy or Islamic economics in general, but this Islamic finance also has been divided into two parts. We are more geared towards Islamic commercial finance, and we are not really geared towards Islamic social finance unless there is a marriage between Islamic social finance and Islamic commercial finance. The maqasid of 5 factors of maqasid Sharia, it will be very difficult to achieve. So when we talk about assessment and reporting, we have to have a proper reporting. We have to have a coordination and collaboration. Then we have to have, we talked about project finance. Now, when we talk about the project finance, there are 2 types, speculative loans. So we have to be very careful. And actually right now, it is happening, the drama right now in the United States. Silicon Valley Bank was, the way they have done their business, the speculation was more prominent to this, and that really led to the cause of this failure.
Same thing could happen in Islamic finance as well if you really do not do your homework properly. Project finance we talked about. Now we have to really look at long-term value creation. By definition, sustainable investment is generic term for investment that seek to contribute towards sustainable development by integrating long-term ESG criteria into the investment decision. Profit accrued on the long-term basis, short-termism must be cut to long-term investment, and there has to be a proper incentive mechanism for the CA behavior. Then we talk about negative screening, do no harm concept. You're already familiar with this. Divestment from ESG, high-risk investment, high carbon density. Bank loans are one of the biggest polluter. Failures in accountability and transparent governance, disruption in matters like labor relations, fair wages and safe working conditions, failure to employ recycling models to optimize resource efficiency. I just recently published a paper in Journal of Business Ethics where I tried to show what is the connection between corporate financial performance and corporate social responsibility. When you talk about ESG, 3 pillars, environmental, social, and government, nobody really looks at very carefully the social factor. There has been a number of empirical studies done on the environmental side. A lot of studies have been done on the governance side, but nothing has been, or very little has been done, social sector. We really need to look at ultimately what is finance for? The finance is for the people, the community. If we really do not look after the interests of the community or citizen, that finance is not sustainable, that finance is not Islamic. We talk about positive screening, we talk about negative screening. Moving. Anyway, the positive screening, we really need to bring the 17 United Sustainable Development Goals into the picture, and other speakers have done a very good job explaining those factors. One of the things that I face being an empiricist in Islamic finance, there is a non-transparency in the industry. We need trustworthy data. Strong demand for sustainable investment arises the threat of greenwashing. Many scholars have talked about greenwashing. Companies overstate and exaggerate their positive impact on sustainability, fabricating false information about sustainability. It has become increasingly difficult for investors to see through greenwashing when companies present themselves as more sustainable or environmentally friendly than they really are. The survey by Quilter investors show greenwashing topped the list of concern among 44% of investors surveyed. In another survey, 6 out of 10 investors find greenwashing to be a challenge for sustainable investing. So the data clarity or data clarity or having the real and right data is very important for having the sustainable investment. Investor reliance on untrustworthy data leads to more noise in markets, which in turn will increase noise trading and stock market volatility. Significant improvements are required for data collection process. It is more important for the Islamic finance industry. A greater level of transparency is needed regarding underlying screening techniques as well. Now, to conclude, increasing environmental pollution, climate change, increasing inequality, and governance scandals show that sustainability of mainstream economics depends on achieving responsible investment which are compatible with ESG concept. A growing proportion of investors are incorporating their personal values into their financial investment decision. To achieve long-term responsible investment, financial markets should provide sustainable finance for those investments, and this is not only a source of funding for sustainable initiative, but also an institution that monitors the investments to ensure that the funds are used as promised. Sustainable investment and sustainable finance can be benefited only after standards are met. The standards can be categorized two parts, macro at the country level and micro at the firm level. Regulation in financial markets is necessary to solve the incentive problems arising from the too big to fail concept and executive compensation, loose and speculative lending rather than project finance, short-termism rather than long-term orientation cause bubble in asset pricing and leads financial instability. So that's all, Mr. Chairman. Thank you very much, Professor Kabir Hassan. Thank you also for keeping to the time, 10 minutes.
Alhamdulillah. So now we have the second speaker, Professor Yunus Walhi. He is a senior researcher as well as professor at the ISRA Research Management Center in Sierra University. He holds the position in the Syariah Committee member of HSBC Amanah Bank in Malaysia. His paper is titled Sustainable Islamic Investment Funds and Their Growth Requirements. So again, Professor Yunus, 10 minutes. Thank you. I timed it. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you very much to provide me for this presentation, for this introduction. عرضي سيكون باللغة العربية وسيكون بالضبط في الصناديق الاستثمارية الإسلامية المستدامة وطرق تطويرها ونموها. وبما أن الوقت يتآكل ويتسارع دون أن نعي ونشعر فأنطلق مباشرة إلى لب الموضوع. قسمت هذه الورقة إلى 3 محاور رئيسية تناول المحور الأول مفاهيم الاستدامة. المحور الثاني تناول الصناديق الاستثمارية الإسلامية العادية والمستدامة. والمحور الأخير أو المحور الأساسي هو متطلبات تطوير هذه الصناديق الإسلامية في سوق هذه الصناديق. واختصارا للوقت يعني في المحور الأول والثاني أنا أجمعهما باختصار أن طبعا الصناديق الاستثمارية الإسلامية هي وسيلة من وسائل الاستثمار التي شجعت عليها الشريعة لتنمية المال ورواجه، فهي من حيث المبدأ متفقة مع مقاصد الشريعة وخصوصا مقصد رواج المال. أما من حيث الأهداف، أما من حيث الأصول فهناك إحصائيات اعتمدت عليها في رصد تطور هذه الصناديق بشقيها، الصناديق الاستثمارية عموما والصناديق الاستثمارية الإسلامية خصوصا، وبالأخص الصناديق الاستثمارية التي تتبنى مبادئ الاستدامة. وباختصار فإن الصناديق الاستثمارية عموما من حيث المفهوم فتحدث من كان قبل عن مفهوم الاستدامة، وكان لاحظتم أن المفهوم لم يتحدد بعد، إنما نحن الآن نتبنى المفهوم الغربي في الاستدامة أو في ثلاثية الاقتصاد والمجتمع والبيئة. وخلاصة الكلام إن كان ولابد أن نتبنى هذه الثلاثية فلتكن أو ليكن عنصر الاقتصاد هو الاقتصاد الإسلامي وليس الاقتصاد بشكل عام، وبالتالي تكون عندنا ثلاثية الاقتصاد والبيئة والمجتمع كأرضية أو كإطار عام للاستدامة الإسلامية كمفهوم فلسفي. طبعا الاستدامة ترجمت نفسها في القطاع المالي في شتى القطاعات، فلدينا مبادئ الصيرفة المسؤولة، لدينا مبادئ التأمين المسؤول، لدينا مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وطبعا لدينا على مستوى كل بلد المبادئ الإرشادية الخاصة بالصناديق الاستثمارية. حجم استثمارات الاستدامة عموما حسب بعض التقارير كتقرير بلومبرغ فإن استثمارات الاستدامة تشكل ثلث جميع الأصول المالية العالمية المستثمرة عبر العالم. من بين الاستدامة في مجال الصكوك تقرير أصدره طبعا بعض الجهات وقد بلغت حجم الصكوك المتوافق مع الحوكمة وال ESG حوالي 16 مليار و450 مليون دولار أمريكي. خلاصة الكلام في الصناديق الاستثمارية من حيث النمو إنها تنمو بشكل بطيء إن صح التعبير رغم بعض الإمكانيات التي توفرت لها والبيئة التحتية التي توفرت لها خصوصا بعد التشريعات والقوانين. عموما خلاصة هذين المبحثين أن الصناديق الاستثمارية الإسلامية أداؤها ضعيف وضعيف جدا مقارنة بالصناديق الاستثمارية طبعا التقليدية، ويرجع ذلك إلى 3 أسباب أساسية.
أولاً قلة الوعي بموضوع الاستدامة، أو كما طفح اليوم في مناقشات هذه الندوة عدم وضوح المصطلح في حد ذاته. فإذا كان المصطلح غير واضح فطبيعي جدا ألا يتجسد هذا المفهوم على شكل مشاريع، وبالتالي نحن أمام إشكالية ضبط المفاهيم قبل أن نتحدث عن منتجات هذا المنتج المسمى بالصندوق الاستثماري الإسلامي. السبب الثاني في هذا العجز هو عدم وجود تشريعات وقوانين خاصة بالصناديق الاستثمارية في بعض البلدان الإسلامية وهي معظمها. وطبعا السبب الأخير هو نقص الابتكار، فقد يكون لدينا صندوق استثماري إسلامي ولكن هو يكرر ويعيد ويستنسخ ما هو موجود في سوق الصناديق الاستثمارية. هنا في السعودية طبعا هناك صندوق ساتكو، صندوق استثماري مستدام. يعني لو أحصينا عدد الصناديق الاستثمارية المستدامة يعني لا تتعدى 15-20 صندوق. من أهم هذه الصناديق صندوق ساتكو الموجود هنا في السعودية، صندوق وفرة موجود في أمريكا، وفي ماليزيا عندنا BNB Investment Management صندوق استثماري مستدام، وفي بريطانيا عندنا أرب سيكي، وعندنا أيضا الاستثمار كابيتال في السعودية، وهي يعني مجموعة. لكن إذا أضفنا لها الصناديق الوقفية في السعودية وهي كثيرة، فإن السعودية طبعا ستحتل المرتبة الأولى في الصناديق الاستثمارية المستدامة، تليها ماليزيا ثم إندونيسيا. هناك 3 دول رئيسية تتصدر. أذهب مباشرة إلى متطلبات تطوير الصناديق الاستثمارية المستدامة، وهذا طبعا بعد تحديد المصطلح والضوابط التي سأتحدث عنها. المتطلب الأول هو تحديد مجال الاستدامة المتوافق مع الشريعة. يجب أن نحدد المفهوم في حد ذاته، وهنا يقترح البحث اعتماد ثلاثية الاقتصاد الإسلامي كمحدد أساسي أو كركن أساسي، ثانيا المجتمع، ثالثا البيئة. ويمكن أن ندخل أبعاد أخرى ضمن هذه الثلاثة، ويمكن أن نحصرها أو يمكن أن نوسع فيها تماما، مثل المقاصد الشرعية يمكن أن تكون 5، ممكن أن تكون 7، 8، 10 على حسب رؤية الأصولي والفقيه في كيفية إدماج وإدراج المقاصد تحت بعضها البعض. إنما العبرة هو أن نحدد مجالات أساسية، فلنقل اقتصاد إسلامي، المجتمع والبيئة. المتطلب الثاني لتطوير الصناديق الاستثمارية المستدامة هو تحديد الإطار الشرعي والمقاصدي للاستدامة المنشودة. وهنا حددت 5 عناصر أساسية للإطار الشرعي والمقاصدي. العنصر الأول الحوكمة الشرعية للصناديق الاستثمارية، يجب ضبط الحوكمة الشرعية للصناديق الاستثمارية. العنصر الثاني الفرز الشرعي للأوراق المالية المكونة للصناديق الاستثمارية، ما يسمى بسكرينينج، شريعة سكرينينج، يعني يجب أن تفرز لكن وفق منهجية، ونحن الآن نعتمد على منهجية الفرز إما للIOF وإما لستاندرد أند بورز وإما لفيتش، وإما نحن عندنا في ماليزيا هيئة الأوراق المالية عندها معيار فرز الأسهم المتوافق مع الشريعة. هل يجب إعادة النظر في هذا؟ هذا موضوع طبعا ينطبق على الأسهم عموما كما ينطبق على الصناديق الاستثمارية، ولكن إذا أردنا أن نحدد الإطار الشرعي فيجب تحديد إطار الفرز الشرعي، وهو موجود حاليا والحمد لله. العنصر الثالث زكاة الصناديق الاستثمارية. العنصر الرابع عدم المتاجرة في الأوراق المالية والآليات غير المتوافقة مع الشريعة. والعنصر الخامس عدم مخالفة الاستدامة، فكرة الاستدامة، لمقاصد الشريعة الإسلامية. وهنا باختصار نقول أن الأصل في موضوع الاستدامة هي مقاصد الشريعة وليس العكس. ليس المقاصد هي التي يجب أن تتوافق مع مبادئ الاستدامة للأمم المتحدة، بل إن مبادئ الاستدامة للأمم المتحدة هي التي يجب أن تتوافق مع مقاصد الشريعة. وهنا أقول وإن كان الغرب قد طور فكرة الاستدامة، فنحن طبعا كما سمعنا من المشايخ وكما نعرف من النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء فإن مبادئ وفلسفة الاستدامة موجودة عندنا في نصوصنا وشريعتنا، ولكن الغرب كل ما في العالم هو لملم شتات هذه الاستدامة وضعها في 3 أركان أساسية. إذن ونحن لدينا ما نقدمه للغرب في الجانب النظري، نحن لدينا ما نقدمه للغرب أو للآخر في المجال النظري في موضوع الاستدامة وفق مقاصد الشريعة. ولذلك
هناك مؤسسات عالمية الآن مثل البنك الدولي، مثل صندوق النقد الدولي، مثل هيئات بعض وكالات التصنيف. يعني ليس من السر أن نقول أنها الآن تبحث عن إطار مقاصدي شرعي لمشاريعها. نحن في إسرة وإنسف عملنا اتفاقيات مع البنك الدولي، مع الهيئة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لحقوق اللاجئين، وأيضا مع وكالات التصنيف مثل وكالة رام، وأيضا مع بعض مؤسسات التصنيف المعروفة ب ESG، أي الحوكمة والبيئة والمجتمع، كلها تبحث عن إطار مقاصدي لأعمال الاستدامة. ووقعنا معها هذه العقود، ونحن نشتغل واشتغلنا وأنهينا مشاريع الإطار المقاصدي للهيئة المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، تريد أن تشتغل وفق مقاصد الشريعة. هذه الهيئة التي تجمع ما لا يقل عن 50 مليون دولار أمريكي سنويا جاءت إلينا تبحث عن إطار مقاصدي، وقد عملنا لهم هذا الأمر. هذا يدل على أن الغرب يبحث عن نظام أخلاقي، بغض النظر طبعا عن بعض الخلفيات السياسية والفلسفية، ولكن يريد عن إطار أخلاقي، ونحن لدينا هذا الإطار الأخلاقي المتمثل في مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية. فهذا شيء يجب أن نستغله ونطوره. المتطلب الثالث تطوير الأطر القانونية والتشريعية للصناديق الاستثمارية، وهنا تحدثت عن تجربتين، تجربة السعودية وتجربة ماليزيا، وذكرت كل القوانين والتشريعات والمبادئ التي لها علاقة بالاستدامة، أي أننا بحاجة إلى ضبط الإطار الشرعي والتشريعي والقانوني للاستدامة. وطبعا من التشريعات الأساسية التي بدأت تطفح هي تشريعات الصناديق الوقفية. ففي السعودية لدي هناك لائحة طبعا الاستدامة. فعلى سبيل المثال يعني لائحة في السعودية ما يسمى بلائحة الصناديق الاستثمارية الصادرة عام 2022، يعني العام الماضي فقط، فيها أكثر من 9 إلى 10 مواد كلها لها علاقة بالاستدامة، مثل الحوكمة، تعارض المصالح، إلى غير ذلك. ثم فيها طبعا مادة خاصة بالصناديق الوقفية، أي أن الصناديق الوقفية أصبح لها حيز واضح من. وأختم طبعا دولة ماليزيا، أختم just 1 or 2 minutes. دولة ماليزيا طورت بعض المبادئ عام 2022، العام الماضي فقط، طورت المبادئ الإرشادية لإدارة الصناديق الاستثمارية، وضمن بنودها طبعا الصناديق المتوافقة مع الشريعة، وحددت على وجه التحديد تعيين المستشار الشرعي، دور المستشار الشرعي وغير ذلك، أي أنها أصبحت مقننة بشكل واضح. أيضا عام 2017 في ماليزيا تم يعني هيئة الأوراق المالية أطلقت ما يسمى بالمبادئ الإرشادية للاستدامة والاستثمار المسؤول الخاصة بصناديق الاستثمارية. المتطلب الرابع وضع استراتيجيات الاستثمار المستدام للصندوق. يجب أن نضع استراتيجيات واضحة. من بين هذه الاستراتيجيات وضع استراتيجية الفرز السلبي، الفرز الإيجابي، اعتبار الESG والاستثمارات المتخصصة، أي يجب أن تكون لدينا استراتيجية. المتطلب الخامس ما قبل الأخير الاختيار الأمثل لمكونات الصناديق الاستثمارية الإسلامية المستدامة. وطبعا معظم الصناديق سواء كانت صناديق أسهم، صناديق صكوك أو مختلطة، يجب أن تكون هذه الأسهم متوافقة مع الشريعة طبعا، ويجب أن تكون الصكوك متوافقة طبعا مع الشريعة، بالإضافة إلى الصكوك الخضراء التي يجب أن تكون مكونا أساسيا لهذه الصناديق. وطبعا الصكوك الإسلامية التي تراعي مبادئ الاستدامة، أنا أحصيت حوالي 6-7، هناك حوالي 6-7 صكوك إسلامية تراعي مبادئ الاستدامة. عرضتها في الورقة، يمكن لفضيلتكم الرجوع إليها. المتطلب الأخير وهو تطوير السوق المالي. هذه الصناديق لا بد لها من سوق مالي كما نعرف جميعا، وبالتالي لا بد من تطوير السوق المالي الذي يراعي الشريعة الإسلامية طبعا ويراعي مبادئ الاستدامة. خلاصة نتائج هذا البحث أن طبعا هذه الصناديق الاستثمارية المستدامة عموما تتفق مع مبادئ الاستدامة، مع وجود بعض الاختلافات. ويجب أن نبين كما أوضح علماؤنا هذا الصباح
الفروق الجوهرية بين مبادئ الاستدامة كما طورها الغرب ومبادئ الاستدامة المستوحاة والمستنبطة من مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها طبعا. هذه الصناديق الاستثمارية الإسلامية سواء كانت عادية أو مستدامة هي طبعا ليست في منأى عن المخاطر، فهي تواجه نفس مخاطر الصناديق الأخرى، وبالتالي يجب أن يكون مراعاة وإدارة هذه المخاطر بشكل أكبر. تعتبر التجربة السعودية والماليزية من أنجح التجارب في تطوير الصناديق الاستثمارية المستدامة، وتجدون في الورقة بعض الأمثلة على ذلك. وتعد أخيراً الصناديق الوقفية نقلة نوعية في خدمة الاستدامة، على اعتبار أن الوقف كان وما زال رافداً دائماً ومستداماً للاستثمار المسؤول اجتماعياً. وأخيراً حدد البحث 6 متطلبات أساسية لتطوير الصناديق الاستثمارية. توصيات البحث: يوصي البحث باستكمال بيئة الاستدامة. البيئة الإيكو سيستم يجب أن يكتمل للصناديق الاستثمارية الإسلامية في البلدان التي ما زالت لم تحقق تقدماً في هذا الجانب. التوصية الثانية: وضع مبادئ الاستدامة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية وجعلها الأصل وليس الفرع، تابعة لا متبوعة، والتسويق لذلك عالميا، يعني نحن بحاجة نسوق لهذه الفكرة. ثالثاً: وضع مؤشر كمي ونوعي للاستدامة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية. يعني لا يكفي أن نقول أن هذا الصندوق متوافق مع المقاصد، والمقاصد ما هي مؤشرات ذلك؟ إذن يدعو هذا البحث إلى وضع مؤشرات كمية وكيفية يقاس عليها الامتثال للاستدامة على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، حتى يفهمنا الآخر لا يفهمنا. أنت تقول له مصلحة حفظ الدين والنفس ودرء المفاسد، على يعني اللغة هذه لا يفهمها الآخر. نحن كانت عندنا نقاشات مع مؤسسات دولية لا يفهموننا، هو يفهم لغة السوق كما يقولون، ولكن تتوافق مع مبادئ أخلاقية واستدامة عالمية. إذا نحن أيضا من توصيات البحث إيجاد لغة عالمية للاستدامة وفق مقاصد الشريعة يفهمها الجميع. نعم. وأخيرا the last one. شكرا. Thank you very much. جزاكم الله خيرا. Thank you very much, Prof. Yunus Walhi. Given the time constraints, okay, thank you. We now have the third speaker, Professor Dr. Salah Al-Hamadi, Associate Professor at the Arab Open University, Kuwait, in the Faculty of Business Studies. He was as well an affiliate academic professor at Durham University Business School, the UK. He obtained his PhD in Economics and Finance from University of Reading, Henley Business School, UK. Additionally, he got his Master of Business Administration, majoring in Economics from the University of Texas at El Paso, Texas, USA. His paper today is Sukuk and Capital Market Instruments Towards Sustainability. So again, the floor is yours, Professor Salah. 10 minutes. Thank you very much. I'll stick with the 10 minutes, hopefully. Inshallah. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ليوم الدين. السلام عليكم جميعا. Since I'll be talking about Sukuk and it's an international paper, I'll be speaking in English. Building a sustainable future, the role of Sukuk. Is it changing? No. So I guess I'll... No, it's not working. So the presentation is not there, but I'll go ahead. So what is Sukuk? Sukuk is an Islamic instrument that we always say is similar to bond. Who comes first, bond or Sukuk? If we look at the name, language, what's Sukuk is? Sukuk comes from sak, which is a strong bond. بالعامية احنا نقول صك مثلا something طراق أو شيء. فبالتالي our bond is been there since عمر بن الخطاب. The sak itself. الإمام السمرقندي في القرن السادس تكلم عن السكوك. Therefore, sukuk, it's been there along, even though we are comparing sukuk with bonds, still sukuk way before bonds
However, this is related to a certificate of ownership, meaning that represent an ownership in something. So, sukuk, it's a property that you own something, either usufruct or, no, I guess I'll stick with what I have. So there's two types of sukuk, asset-based sukuk and asset-backed. Asset-backed sukuk, which is where you own, for example, a project or, is it? No? Okay, well, I'll continue. So through an actual sale of an asset, through an SPV. No? Okay. Yes. And then we have the asset-based sukuk, which is where you own a usufruct of a project. You don't own the asset itself, but you own the usufruct of it. So, for example, when a country wanted to build a railway or an airport, you can't own the airport, but you own the usufruct of it or the benefit of that. Therefore, the role of sukuk in the sustainable development have a potential in a different way, significant roles of it, where it meets the United Nations SDGs, which may contribute to promote a longer economics, social welfare. For example, contribute to improve economic growth, where the Indonesian government has issued green sukuk, as we will speak of it in a bit. Sukuk can also be used to finance different project infrastructure, project hospital, renewable energy, transportation network, and so forth. Sukuk may also promote risk sharing. For example, instead of transferring the entire credit risk to investors, here in the case of default in the underlying asset, sukuk could be, the loss here is appropriate, it's according to the ownership of the asset itself, the ratio of it. Sukuk also may be democratized against, access to finance, meaning that you can include investor that could not hold, like they're not a big investors. When we talk about green sukuk, which is nowadays we've been talking about a new approach of sustainable development using renewable energy, and green sukuk is a Sharia compliance tools that could be designed to help with this kind of project, environmentally beneficial project. By the way, there's also called, that I haven't seen yet as a model, but there is a blue sukuk, if you heard about it, which is mainly allocated funds for marine projects. Something, I guess the name comes from the ocean, blue sukuk. So therefore, green sukuk could be contribute to an economics, social, environmental aspect. A good example of that I gave an example of Indonesian green sukuk worth of $1.2 billion. And they were funding renewable energy, sustainable, and they have a great model that, been successful. According to EY, which is in the first quarter of 2022, Indonesia issued $5.8 billion worth of green sukuk by itself. So if we include the GCC nowadays, with the Indonesians, about 53% of the issue of green sukuk, even though Malaysia has been leading the world of the sukuk itself. So green sukuk can encourage financial inclusion, where you can include the small, medium enterprise that sometimes will be difficult to, make an investment, especially if, they don't have enough asset to use as collateral, or they don't have a long history of borrowing money. The benefit of using green sukuk, which could
provide a flexible long-term funding. And good example of that is Malaysia, has in 2017 has issued and raised about, I believe the first one, which is 250 million ringgit, financial, environment, and sustainable project, offering a viable alternative to standard, finance, where you can have a different kind of finance, like for example in Pakistan in 2021 they have issued 500 million green sukuk to fund again renewable energy. Also green sukuk could be adapted to individual project. For example, IDP has issued a waqf sukuk where supporting construction as a cancer hospital in Morocco. What means you can tailor the sukuk according to your investment. Contribute to the achievement of sustainable development project through investment environmental friendly. Here where you can make lives more better quality, especially if we're talking about developing countries. Therefore, the role of sukuk path to sustainable growth here facilitate the effective function of capital market, where it boosts the expansion of the financial system. So the sukuk market here can facilitate effective function of the capital market by facilitating a long-term investment. Sukuk can help to boost the financial system by providing an alternative way for companies, government to raise money for different kind of project. By issuing sukuk, they can contribute to a wider range of investment, including those who prefer Sharia compliance, because with sukuk you can include conventional, and you can have also people who cares about investing according to Sharia compliance. So also the risk sharing lead to a safer investment for many investors, to foster the economic growth. For example, in Pakistan, they issued Mudaraba Sukuk in 2020, and investment provide fund for developing infrastructure project. So sukuk market as a path to sustainable growth here, appealing to register investors to promote financial inclusion. In 2008, Indonesia, I believe Indonesia was the first to issue green sukuk. And since then, they have been issuing, every year it's been increasing and issuing green sukuk project addressing poverty, inequality, because sukuk, you can, as I said, you can tailor it where you can include people with a low income. Utilizing green financing, environmental project strategy, demand for green sukuk may attract conventional, as we have seen, people or banks and other investment companies, directing sukuk. So therefore, function of sukuk played in process to attain sustainable development. Here, the green sukuk provided transparency, accountability, and ethical investment option to align with the Islamic finance. Government may provide, issuing the green sukuk by providing tax break, grant, or financial assistance to potentially or to enhance the use of sukuk. Financial institution could significantly help to promote green sukuk by developing innovation financing or financial strategy to produce and to meet demand and sustainable development initiative. So the issue of green sukuk here, for example, as an example, in Malaysia in 2017, it's been used, renewable energy firm issued $5.8 million equivalent as a green sukuk funded to instruct a large scale of solar power plant in Malaysia. So lastly,
I don't know what I am, but it's not working. To recommendation, implementing a green sukuk can help mobilizing investment toward sustainable development goals, reduce greenhouse gas emission, improve energy efficiency, promote social environmental well-being. So therefore, promoting and encouraging the use of green sukuk as an innovative financial instrument for sustainable development is essential and is important for the future use of sukuk. Thank you very much. Thank you very much, Professor Dr. Salah It's not Al-Hamadi. working. Alhamdulillah, you keep exactly to the time, 10 minutes. Yeah, I said talking about sustainability, I have to stick with time. Yes. The fourth speaker is Professor Dr. Nabil Salah Mahmoud Abdul Qadir Al-Arabi, a professor of digital economy at the Faculty of Economics and Political Science, Alexandria University. He will present a paper titled Role of Digital Transformation to Achieve Sustainability. Professor, the floor is yours. Okay. Maybe while waiting, you can start. Okay, I will start. Yeah. This is a free time. Okay, just Yeah, okay, yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى معلم الناس الخير وعالم ومتعلم وبعد. أولا طبعا كل التحية والتقدير. طيب. كل التحية والتقدير للقائمين على هذه الندوة المباركة وجميع فرق العمل على الجهود المميزة والعمل على مدار الساعة حتى يكون هذا الحدث ممكنا. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا وأن تتكرر هذه الأنشطة العلمية الرفيعة وهذا المستوى العالي من الإنجاز سنوات عديدة قادمة بإذن الله تعالى. طيب هم الزملاء جابوا لي البيبر نفسها فيعني طيب أنا هعمل طيب خلاص أنا معذرة بس أنا عندي نسخة على الهاتف. أحسن. أنا عايز البرزنتيشن موجود؟ Actually, طيب أنا خلاص تمام كده. طيب احنا الحقيقة أول ما بدأت أفكر في الموضوع الزملاء المنظمين قالوا لي موضوع الاستدامة والحقيقة بحثت في أنا عندي لي أكسس على داتابيز عالمية لقيت إيه اللي شاغل الباحثين الآن شاغلهم حاجتين sustainability الاستدامة وشاغلهم digital transformation التحول الرقمي. هو ده الحقيقة شغلي الأساسي خلال آخر 25 سنة يعني. فكان طرحت سؤال بحثي هو طيب إذا كان الاستدامة اتفقت عليها جميع دول العالم في عام 2015 لأول مرة طبعا ونرجو ما تكونش آخر مرة إن ده يكون اتفقوا على 17 هدفا. طب السؤال الآن ما هي الاستثمارات المثلى
في التقنيات الرقمية النوعية لتحقق كل هدف من هذه الأهداف 17، واشتغلت على هذا الموضوع. لكن قبل ذلك، قبل أن أقول ما وصلت إليه، في عدة مفاهيم فيها بعض التداخل في الأدبيات، حتى الأدبيات المنشورة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. فسريعا كده نشير إليها. رقمنة البيانات اللي هو ديجيتايزيشن، دي عملية فنية، يعني بدل ما يبقى الخطاب مكتوب بورقي يبقى إيميل إلكتروني، بدل صورة مطبوعة على الورق تبقى صورة JPG مثلا، بدل شريط فيديو أصبح ملف MP4 وهكذا. دي الرقمنة، وده موضوع قديم الحقيقة، يمكن من 40 سنة أو أكثر. لكن رقمنة العمليات ده اللي بدأ يدخل في نقدر نقول بيئة الأعمال من ثمانينات القرن الماضي الميلادي. لما ظهر الحاسوب الشخصي بدأت الشركات والمؤسسات تجد إن بيزود إنتاجية العاملين لديها في سواء بقى معالجة كلمات، إدارة ملفات، عمليات تطبيقات محاسبية إلى آخره. فبدأ يدخل في العمليات، فأصبح في كمبيوتر في تلك الفترة. ثم جاءت التسعينات بابتكار شبكة الويب العالمية، فأصبح كمان في إنترنت، يبقى في كمبيوتر وإنترنت. وكان ده تفكير القائمين على الأمور في القطاع الخاص، وحتى بعض الأجهزة الحكومية اللي بدأت تستفيد من هذا، والجامعات والمؤسسات، إن عندي كمبيوتر وإنترنت وكده تمام، وإن أنا ممكن أبعت ملفات وأستلم ملفات. ده بنسميه رقمنة عمليات فقط، وليس التحول الرقمي. التحول الرقمي مصطلح ديجيتال ترانسفورميشن، معناه إن أنا أبني استراتيجي بحيث يكون لتوظيف التقنيات الرقمية قيمة مضافة صافية للأطراف ذات العلاقة. يعني لو أنا قطاع خاص، يبقى توظيفي للتقنيات في العمليات الداخلية والخارجية يترتب عليه ميزة صافية، قيمة صافية للعملاء، للموردين، للموظفين إلى آخره. ما لم يكن كذلك ما تبقاش ده تحول رقمي، يبقى أنت جايب كمبيوتر وخلاص. وده الحقيقة اللي لم يظهر جيدا إلا في أواخر التسعينات وفي هذا القرن الجديد. الحقيقة بنسمي فترة ما 20 سنة نهاية القرن الماضي الثورة الرقمية الأولى، بالأهم حاجة فيها البيرسونال كمبيوتر، الحاسوب الشخصي في الثمانينات، وشبكة الويب العالمية في التسعينات. لو نشوف هنا بنلاحظ أنه الحاسوب الشخصي وصل ل50 مليون مستخدم في 16 سنة، وده تفوق على المذياع الراديو اللي كان الناس أجيال عاشت عليه لوحده. ولو نشوف شبكة الويب وصلت إلى 50 مليون مستخدم في 4 سنوات فقط، وده كان رقم خرافي. الإحصائيات دي كان في أواخر التسعينات. فطبعا ده مؤشر مهم جدا على دور هذه التقنيات، لأنها وصلت إلى انتشار كبير جدا لمزايا تقنية وتنظيمية ووظيفية كثيرة جدا. ترتب على ذلك ثمرة اقتصادية مهمة جدا. في فترة التسعينات ازدهرت التجارة الإلكترونية، وعملت يعني إضافة كبيرة جدا، غيرت البيزنس موديل، نماذج الأعمال. تعرفت حاجة اسمها التجارة الإلكترونية، غيرت وأثرت في قطاعات كثيرة في ذلك الوقت، وتحققت عائدات كبيرة جدا لشرائح من المبادرين في تلك الفترة. لم يتوقف الأمر هنا، دخلنا في الثورة الرقمية الثانية التي نعيشها الآن من منعطف هذا القرن 21، ونحن لا نزال في داخلها، وتسمى أيضا الثورة الصناعية الرابعة، Industry 4. الثورة الصناعية الرابعة لأنهم تاريخيا في 3 ثورات سابقة. المهم أن الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها، وهي نفسها الثورة الرقمية الثانية، غيرت أشياء كثيرة. عرفنا شبكات التواصل الاجتماعي في أوائل هذا القرن، فيسبوك وتويتر وعشرات من الشبكات في كثير من المجتمعات عبر العالم. هذه الشبكات الاجتماعية اقتصاديا أثمرت ما يسمى اقتصاد الشبكات. اقتصاد الشبكات تحقق وفرات بمجرد انضمامك للشبكة. مجرد ما دخلت على الفيسبوك في قيمة بتحصل عليها فورا، مجرد ما انضميت لتويتر في قيمة بتحصل عليها فورا. وفي تفصيل طبعا مش هنطيل فيه، لكن السؤال هو ما كانش في شبكات في التسعينات؟ كان في شبكات، لكن التسعينات كانت بالملايين. احنا بنقول الويب يعني وصلت ل 50 مليون، يعني كان الشبكة مثلا فيها 1 مليون 2. هنا ما بنتكلمش ملايين، بنتكلم مليارات يا جماعة، مليارات. وفي نقطة أخرى أكثر خطورة من هذا، أن شبكة التسعينات كانت تربط الأشخاص. يعني لازم بني آدم
يمسك الكمبيوتر يبعت رسالة لبني آدم تاني، يبقى الإنسان يكلم يبعت على الكمبيوتر، يتصل بالإنترنت، يظهر على الكمبيوتر الآخر يفتح الإيميل يرد على الرسالة. الآن الأشياء دخلت، إنترنت الأشياء في صعود مستمر ولها تأثير جوهري جدا على ريديفايننج، إعادة تعريف الصناعة والتجارة والأنشطة التعليمية وأشياء كثيرة جدا الحقيقة، ولها تطبيقات وتأثيرات إيجابية وسلبية كثيرة. اقتصاد الشبكات موضوع كبير جدا لكننا لا نزال في داخله. وأنا بعد المشروع البحث كنت عايز أعمل أبحث عن ديفينيشن لاندستري 4، تعريف الثورة الصناعية الرابعة. تخيلوا وجدت كم تعريف فعليا، كم تعريف؟ أكثر من 100 تعريف، أكثر من 100 تعريف في مجتمع الباحثين اللي هم متخصصين ما بين كمبيوتر ساينس وديجيتال ايكونومي، يعني الناس اللي مشغولين بالموضوع. أكثر من 100 تعريف لسبب بسيط، أن احنا لا نزال في داخل الثورة، كل واحد يرى ما يراه، يعني المسألة لسه متفاعلة ولم تصل إلى منتهى. ده بينقلنا إلى أهداف الاستدامة عند الأمم المتحدة، طبعا لا تخفى على حضراتكم. في 2015 دول العالم اتفقت على نوافق على 17 هدفا في التارجت 2030، وهي متكاملة وكذا، وفي جهد كبير وفي توثيق هائل عند الأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، وجهد جميل جدا. دي طبعا اللي هي الأيقونات الرسمية بتاعة الأمم المتحدة، 17 هدفا. شغلي بقى ان انا كان السؤال بقى، النقطة اللي انا اشتغلت فيها، ما هي مساهمات التحول الرقمي في اهداف التنمية المستدامة؟ او بعبارة اخرى، ما هي التقنيات الرقمية التي تناسب كل هدف من اهداف الاستدامة؟ ففي البيبر نفسها ان شاء الله تطلعوا عليها، انا بدأت كل هدف وايه التكنولوجيا المناسبة، بس احنا عشان الوقت عكست، خدت كل تقنية واي اهداف تستفيد من هذه التقنية، ده مدخل اخر يعني. أول حاجة البنية التحتية الرقمية، وده كان اكتشاف، أول مرة أكتشف أن مجرد البنية التحتية الرقمية على ما هي عليه هي خادمة لأهداف كثيرة في الاستدامة. ولسبب بسيط إن الإنترنت بروتوكول مثلا اللي هو البنية التحتية بيسموه الباك بون، يعني إيه اللي إحنا كلنا عايشين عليه. الإنترنت ده بتعرف في سنة 1969 ولا يزال فالد، لسه شغال، وهي تكنولوجيا مفتوحة وليست مركزية، أي حد ممكن يدخل على النت لا يستأذن أحدا. فهي بالتعريف هي مستدامة. وطبعا التردد اللاسلكي نفس الشيء، منظمة الاتصالات الدولية هي الوحيدة اللي بتنظم الترددات اللاسلكي، ولا يوجد أي قيد على أي أحد معاه هاتف أنه يستخدم التردد اللاسلكي في أي مكان في العالم، وده طبعا مؤشر مهم. له تطبيقات بقى، الأقمار الصناعية تطبيقاتها بتستخدم في تحقيق أهداف الاستدامة. الجيل الخامس على ما فيه من جدل، وليس الجدل موضوعيا، وإنما الجدل على من يسيطر، وليس لأنه جيد أو سيء، ده كالمعتاد يعني. التقنية التالية تطبيقات التقنية المالية، ودي مهمة جدا. فينتك، التقنية المالية، والحقيقة طلعت على بعض الأوراق في التقنية المالية في إطار إسلامي. فنتمنى الحقيقة الباحثين يشتغلوا على الموضوع ده جدا، لأن التقنية المالية رائعة مذهلة وفي صعود مستمر، يعني الناحية التطبيقية فيها، لأنها بتشتغل على شريحة من المجتمعات لا تستطيع البنوك أن تتعامل معها لأسباب فنية واقتصادية. محدش هيفتح حساب على دولار أو نص دولار، لكن ممكن بالفينتك تقوم بعمليات كاملة بأرقام فيري، يعني مايكرو أو مايكرو المايكرو كمان، وبتكلفة منخفضة للغاية أو قريبة من الصفر، لأن كل المنتجات الرقمية عارفين إن هي التكلفة الحدية قريبة من الصفر. فالمقصود إنه الفينتك مجال واعد جدا، وله الحقيقة بيخدم على الأقل 4 أهداف، وله شغل جديد حقيقي. هذا الكلام يا جماعة من كيسز، من تطبيقات تمويل الزراعة وإنتاج الغذاء، تمويل المنشآت متناهية الصغر، الإنفاق الخيري ممتع جدا. حتى لو واحد عايز ينفق مبلغ صغير ينفقه من خلال آليات الفينتك، ويتجمع يعمل تعبئة ويصل إلى المستحقين. التقنية أخرى أو تطبيق آخر، أكشاك الإنترنت. ده الحقيقة موضوع رائع. أكشاك الإنترنت دي فكرة عملاها جوجل، يعني طبعا هي قديمة مش جديدة، أنا كنت اشتغلت عليها من 20 سنة. جوجل عاملة الآن مشاريع في الهند، بتعمل كشك في كمبيوتر وإنترنت، يعني مخصوص جاي للقرية، ما فيش غيره. قرية إن شاء الله يكون ما فيهاش كهرباء، مش المهم إن هو كشك في كهرباء وإنترنت جاي مخصوص، وبيدرب أبناء القرية على التناوب على إدارة هذا الكشك. متاح مجانا،
ايه الميزه؟ الميزه خطيره جدا. المزارعين ما بيعرفوش اسعار المحاصيل، فلما ينزل مركز المدينه التجار يضحكوا عليهم. فاصبح ان هو لما يكون على درايه باحوال السوق يستطيع ان يعني يحصل على صفقات جيده للمحاصيل. احوال الزراعه، احوال الطقس، النصائح للمزارعين، المجتمعات الافتراضيه، هو ومزارعين اخرين في قرى اخرى بيزرعوا نفس المنتج، فبياخد نصايح اللي هي المجتمعات الافتراضيه. كل هذا متاح مجانا من خلال ابناء نفس القريه يدربون، والتقنيه بتاتي بدعم خارجي، وده طبعا من التطبيقات المهمه جدا جدا جدا. Professor Nabil, one more minute. طيب خلاص، احنا بنتكلم على رياده الاعمال الرقميه، وده مجال مهم جدا لانه رواد الاعمال هم اللي بيصنعوا، هم اللي صنعوا الغرب. السيليكون فالي عباره عن رواد اعمال جايين من خريج الجامعات، الرواد الكبار المبتكرين هم اللي صنعوا هذه التكنولوجيا. البيج داتا، تحليلات البيانات الضخمه، لها تطبيقات كثيره ولها طبعا تحقق على الاقل 3 اهداف. التطبيب الالكتروني والتعلم الالكتروني، دي تطبيقات مباشره بتصل للمناطق الفقيره والنائيه اذا توفر خط اتصال او على الاقل كشك انترنت او تغطيه بالحد الادنى من الشبكه. الشبكات الذكيه ده مصطلح خاص بالطاقه، اداره الطاقه، ومهم للغايه لانه بيربط بين الطاقه المتجدده والطاقه المولده التقليديه. المدن الذكيه مجال صاعد الان، وكان طبعا استثماراته ضخمه، لكن الان في تبني لهذا المدن الذكيه التي تعتمد على طاقه متجدده، بتوظف كل التقنيات الحديثه بنظافه تامه. لكن ما نوصي به طبعا ان هذه تكون لها وفرات تفيد المدن الاخرى غير الذكيه، ما تبقاش مساله خاصه بالكبار. الحكومه الالكترونيه معروف مزاياها وتطبيقاتها، والخلاصه ان التقنيات الرقميه وسيله لتقديم سلع وخدمات عاليه الجوده في مجالات الرعايه الصحيه. كل ده موثق، الرعايه الصحيه والتعليم والتمويل والتجاره والحوكمه والزراعه ومجالات اخرى. ويمكن ان تساعد التطبيقات الرقميه في تقليل الفقر والجوع وخلق فرص عمل جديده وتحسين كفاءه الطاقه وجعل المدن والمجتمعات مستدامه، وتتحقق النتائج على نطاق واسع. وده بقى الفريد في التقنيه الرقميه يا جماعه، غير اي حاجه ثانيه، بسرعه ودقه وتكلفه متدنيه جدا بالمقارنه باي فتره اخرى، باي تقنيه اخرى. التوصيات احيل حضراتكم تفضلا الى الموجود في الورقه، ولكم الشكر والتحيه. شكرا يا ريس. شكرا Professor Nabil. Alhamdulillah, now we have the discussion. Dr. Yashi Fedat, he is the Sharia board member of Al-Barkah Banking Group. So you are given 7 minutes, Dr. Yashi. شكرا دكتور عزمي. الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر موصول للجنة التنظيمية لهذه الندوة المباركة وللباحثين جميعا، وأخص بالذكر من كلفت بقراءة بحثيهما، وهو بحث الصناديق وبحث التحول الرقمي. أما البحوث الأخرى فيعني لم تصلني للقراءة والتعقيب، ولذلك أقول بخصوص البحثين الصناديق والتحول الرقمي، في الحقيقة بحثان متميزان ولا غرابة، فهما من أستاذين وخبيرين متمكنين في الموضوع، كل تناول الموضوع من جانب تخصصه بطبيعة الحال. ونظرا لأن لطبيعة مثل هذه الموضوعات لا تناقش الإشكالات والإجابة عن الإشكالات، فلذلك أتفق في معظم ما ورد في البحثين، وهما بحثان يقرران الواقع ويكشفان الواقع بشكل واضح، ثم يستشرفان المستقبل في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولكن مع ذلك سأقف وقفة سريعة جدا
في البحثين، وخاصة البحث الأول الذي أميل إلى التخصص فيه، أما البحث الثاني فأنا متطفل عليه، أقرأ وأستفيد. في الحقيقة البحث الصناديق، حينما قرأت البحث استشعرت أنه وفاتني أن أؤكد الملاحظة التي سبقني إليها عدد من الإخوة، إلى أنني لا زلت أستشعر بأن تحرير مفهوم الاستدامة ضروري جدا. وفي تقديري لا نكتفي بالتوافق العام بين مقاصد، سواء مقاصد الشريعة أو مبادئ الشريعة والمبادئ العامة للاستدامة. إن حصل هذا التوافق فينبغي أن نتطلع إلى المضامين التي تتضمنها أهداف الاستدامة ونناقشها بشكل جيد، ونحرر هذه المفاهيم إذا استطعنا وتوصلنا إلى تحريرها. بعد ذلك في تقديري يمكن أن نعمل مقابلات وأن نعمل مقارنات وغير ذلك. لذلك كان أول ما قرأت هذه البحوث استشعرت بأنه ثمة حاجة إلى التأصيل، وإن كان في تقديري والله أعلم أن استدرك دكتور يونس هذا في عرضه أكثر من البحث الذي قرأته في التنبيه لهذه القضية. فالتأصيل في الاستدامة بصفة عامة وفي البحثين المعروضين، سواء على مستوى الاستثمار والصناديق الاستثمارية أو على مستوى التحول الرقمي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشعر أن التأصيل والتوافق بين المقاصد والاستدامة بخاصة يحتاج إلى مزيد من التوضيح والبيان. رغم أنه في بحث الدكتور يونس كما أشرت هناك إشارة واضحة إلى تحديد الإطار الشرعي والمقاصد للاستدامة المنشودة، لكنه في تقديري ووفق فهمي يتعلق بسياق الموضوع، وهو الصناديق في حد ذاتها وليس الاستدامة بشكلها العام. النقطة الثانية في تقديري أيضا، وإن كان أوضحها الدكتور يونس في العرض، هي ما يتعلق بالتمييز، ضرورة التمييز بشكل واضح بين الصناديق الاستثمارية التجارية وبين الصناديق الاستثمارية الخيرية وعلى رأسها الأوقاف. في العرض اتضح هذا التمييز، ولكن لا بد من التركيز على هذا الأساس. وفي تقديري اعتبار الصناديق الاستثمارية الخيرية والأوقاف منها بشكل خاص هو الأساس في المقارنة أو في تحقيق أهداف الاستدامة. السبب في هذا التمييز أنه لهذا التمييز أثر واضح جدا، له الأثر في الصناديق الخيرية أثر أصلي مباشر، في الصناديق التجارية أثر تبعي ثانوي. والصناديق الخيرية تتسم إجمالا في أحكامها الشرعية بناء بمرونتها، وتتبع باب التبرعات الذي فيه سعة وفيه اجتهاد واسع للفقهاء، عكس ما هو موجود في المعاملات الذي يبنى على المشاحة. فلذلك أبواب الخير قابلة لأن تحقق أهداف الاستدامة بشكل كبير جدا، أكثر من غيرها من المعاملات التجارية، خاصة إذا نزلنا هذه الصناديق لواقع عمليات الصناديق، فإننا نجد اتجاه العمليات في الصناديق يتجه نحو المبادلات، لا أقول التي تتسم بسوريا، ولكن
في الغالب أنها تتجه للمبادلات الدولية التي يقل فيها العنصر الذي يحقق لنا مبادئ الاستدامة، وإن كما قلت أنها تحققه من جهة غير مباشرة، لأنها تتجه نحو الاستثمارية. إذا تنزلنا لواقع العمليات فإننا نجد أن واقعية المعاملات كما تشير إليها أحكام الشريعة يعني تقل كثيرا في الواقع العملي، مما يقلل أثرها في ناحية تحقيق أهداف الاستدامة. ثم بعد ذلك إذا طالعنا الدراسات التي تقيس الأثر في الصناديق الخيرية وغيرها، سنجد أن الدراسات تؤشر إلى أن قياس الأثر في الصناديق الخيرية مرتفع جدا، بينما يقل في غيرها من الصناديق الأخرى. ونفس الكلام تقريبا يقال في الصكوك الخضراء. إذا تجاوزنا حصيلة الكلام عن الصكوك بصفة عامة وما فيها من كلام وإشكالات شرعية، فإذا اتجهنا إلى الصكوك الخضراء في تقديري سنجد أن الأثر أيضا هو أثر غير مباشر وليس أثرا مباشرا، بمعنى أنه كل ما يحدث من أثر في الاستدامة في هذه الصكوك هو أن حصيلة هذه الصكوك تتوجه نحو الاستثمار في البيئة والمحافظة على البيئة وغيرها، ولكن في ذاتها وفي طبيعتها وفي عملياتها هي نفس ما هو موجود، وهيكلتها فهو نفس ما موجود في الصكوك الأخرى. فتحقيق الأثر في هذه الاستدامة أجده يعني محدود بشكل كبير. يعني أثني على التوصية التي وصى بها الدكتور يونس في بحثه حول تطوير الصناديق المستدامة من خلال إصدار معايير خاصة توضح وتنظم الآليات التي تعمل على تحقيق أهداف الاستدامة وفق مقاصد الشريعة. وهذه التوصية في تقديري مهمة، والورقة التي بين أيدينا تشكل أرضية لمثل هذا المعيار بلا شك. في بحث التحول الرقمي في الحقيقة ليس لي إلا ما استفدته من هذا البحث الجيد، ولكن ربما ما أشعر بأنه يعني ظهر بشكل خافت بالبحث هو الربط بين التحول الرقمي والتقانة بصفة عامة وموضوع تقنيات تطبيقات التقانة المالية في الفينتك، وخاصة من الناحية العملية لم أجد أمثلة بارزة واضحة تبين هذه التطبيقات التي تساعد في التقانة المالية، التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية. وفي الحقيقة أنا وقفت على يعني أمثلة تطبيقية كثيرة، ويمكن الاطلاع على ما هو موجود فقط على مستوى المنصات. سنجد تطبيقات كثيرة على مستوى في التقانة المالية على مستوى الأوقاف، سواء كان فيما يتعلق بتعزيز حشد الموارد للصناديق الوقفية تطبيقات كثيرة جدا، أو فيما يتعلق بما أشار إليه في الإنفاق وتوجيه الإنفاق وتمتع الإنفاق بالشفافية الكاملة والوصول إلى معظم الشرائح الضعيفة في هذا الجانب. فهذا الربط في تقديري في مثل هذه الأبحاث المفيدة التي تتحفنا بكثير من المفاهيم وكثير من الأرقام، نحتاج إلى مثل هذه التطبيقات العملية. وهناك كما أشرت منصات تتعلق بالزكاة، تتعلق بالأوقاف،
وغيرها من المنصات، منصات الحشود وغيرها، التي يمكن أن تكون مثال جيد، وغيرها من الأمثلة التي بلا شك هو أخبر منا جميعا، لأنه صاحب تخصص وصاحب خبرة كبيرة، ونحن نرغب في الاطلاع عليها بشكل كبير. في الحقيقة هناك بعض الوقفات الأخرى في نفس البحث، لكن أتوقف عند هذا الحد، وشكرا لجميع الباحثين، وشكرا للباحثين اللذين استفدت من بحثهما كثيرا. شكرا للسيد الرئيس ولجميع الحضور. شكرا دكتور ياشي. Alhamdulillah, our session are able to discuss important issues relating to sustainability and investment aspects, which also includes digital transformation. We know that the time allocated for this important topic is rather limited and does not do justice. Professor Ayashi has covered all comments, and we know we will need more time, additional time, to discuss from Suku, from digital transformation, from the Islamic funds, plus the overall SRI. Of course, in future, this can be discussed further in other sessions or other forums. We again let us show our appreciation and thank all the panel members plus the discussion for putting the time and effort to come out of the papers which will benefit all of us. So alhamdulillah, thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أدعو فضيلة الأمين العام لتكريم الأساتذة الكرام. بروفيسور داتو محمد عزمي عمر، بروفيسور محمد كبير حسن، الأستاذ الدكتور يونس صوالحي، الدكتور صلاح الحمادي، الأستاذ الدكتور نبيل العربي، الدكتور العياشي فداد، الآن ستكون هناك استراحة لأداء صلاة العصر والسناك الخفيف، ثم نرجع إلى محاضرة بعنوان الاقتصاد الأخلاقي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للبروفيسور محمد أسوتاي. بعد ذلك إن شاء الله ستكون هناك زيارة لمسجد قباء لأداء صلاة المغرب، زيارة جماعية، ثم العودة إلى الافتتاح الرسمي لحفل الافتتاح هنا في الندوة. حل المساء بلطفه يا سادتي، في طيبة يحلو المساء ويعذب، شكرا لكم طفنا معا بعلومكم، والله يقبلنا ونعم المطلب، وإلى لقاء هاهنا يا إخوتي، فالعلم يجمع دربنا ويقرب، ولتذكرونا بالدعاء مباركا ولكم دعانا مستمر صيب. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
Check one.
telling me that you're doing bullshit. Hello. Hello. Just sit here until you finish your introduction. Oh, it took long. I mean, I'm not going to take his time. I'm not that guy. No, no, But you're not. ايش الزفت اللي نسوق السوز. كل الناس سمعتك يا حي ما ينفعش. طيب خلاص حاضر يا سيدي. طيب وين البرزنتيشن؟ Still here. Once you finish. It will go there. المايكات تحت السبيكر بس حط له. طيب شو اسمه هذا الهواء؟ شو اسمه؟ الهيدسет. ايوه. الدكتور هذا الطويل. اوكي هذا اللي هذا واحده. اوكي كذا. لا هذا بس هذا يكون واقف هنا؟ يا انترفيو بس. طيب في شيء بعدين حيسويه مثلا الحين نسمعه الحين نحاول. هذا هي الثاني واقف. الثاني واقف يتحرك رايح جاي لأن المحاضرة ساعة وشوي. ممكن تعطيه هاند مايك هذا والثاني بس ركب له. خلاص تمام. انت بتقدم؟ طيب في حال حبيت تطلع من المكان اللي انت واقف فيه تبغى تروح ترجع حتقعد. طيب يعني تبغى مايك ولا تبغى زي هذا؟ خلي مايك خلاص بس طفيه الان. هو الحين مطفي بس بقول لك كنترول عشان يفك منه الميوت. راح احطيه فيه. Keep it in this pocket, outside pocket. Tell professor because if it is inside, it may get disturbed. The voice got disturbed. No, yeah. I know. Assalamu alaikum. It's my pleasure to introduce the following speaker, Professor Astai. Some of you might know him from his lectures in Durham. He is a professor at Durham University in Islamic Political Economy and Finance, and he's also director of Islamic Economics and Finance Center in Durham. What is a distinguishing factor of Professor Astai that he's among pioneers who try to establish the new way of thinking in Islamic economics, which goes beyond what we call it ficonomics, how we can bring the Sharia and some economic concepts and ideas to create something called Islamic. So what he proposed, or what we are following in that sense, is a new school of thought, which we are hoping to merge with distinguishing features. And that school of thought is primarily based on the nature of the political economy, which will define the framework.
and also the substance of that school of thought will be the moral economy following the Polanyi understanding. And then, as a result, we will define, or we try to define, the discourse of political economy within the field of study, which goes beyond the neoclassical understanding into more what we call it heterodox economics. And as a consequence of that, what we will see and observe in his lecture is what we are trying to distinguish methodological reasoning, which goes beyond just halalization process into more original concepts based on the Islamic ontology and epistemology. This is also, in a way, the new approach, how we conceptualize Islamic economics as a developmentalistic approach to respond to the failure of development in the Muslim country in the post-colonial period. And hence, within that scope, we can find that sustainable development plays significant role. Within that scope, we also identify what some previous speaker mentioned as a third sector, and these are the welfare institutions which we found in Islamic resources, or we derive them directly, and hence that creates additional scope for studies and debate. And finally, this approach or school of thought is focusing on developing the original models for testing the performance of moral economy. And with all this, these are the main features which we are trying to identify and create the new way of thinking and school of thought within the Islamic economics, which goes beyond just neoclassical understanding with some flavors or spices of Sharia. And with that, I invite Professor Asutai to give us his lecture. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. It is great to be here in this great city of Medina, Medina Munawwara, where the civilization of Islam, one way or another, started here. And therefore, it excites me. And I was hoping that we would have an enjoyable discussions in relation to what was the legacy of that civilization. And also it is important that the academic discipline that we are talking, Islamic economics in particular, again in 1976, the first conference in Mecca, the story of Mecca in the modern times. Historically, the practice, the emergence and the practice of Islamic economics here in this land, perhaps around us, and in modern times, the whole re-emergence as a discipline in Mecca in 1976, the first conference. So these are important landmarks for us to understand the whole idea of what I call Islamic moral economy, what is referred as Islamic economics, and how finance is part of that narrative. And therefore, it is essential for us to consider, the screen is not having the presentation, hopefully it will come up. Therefore, the importance of being here, but at the same time understanding those legacies, how those legacies are important in terms of informing us, but at the same time informing the future generation to constitute something different. And that different, of course, is very much located in the history, but importantly in the ontology, the Islamic norms, the Quran, and the tradition of our Prophet ﷺ. And hence the importance of being here excites me to talk here about Islamic moral economy and referring to sustainability. But at the same time, also I wish we had time in this very place of Medina to talk about the Medina market established by Prophet ﷺ again, a unique model, a different model as an articulation of the Islamic worldview, Islamic morality, but Islamic practices. When we refer to market today, as we see quite a number of colleagues in academia, also in practice of Islamic economics and finance,
they would refer to market as a system. So they would justify the existing system, the market economy. However, that model of market that was created by or established by Prophet ﷺ was unique. It wasn't a system. It was a unique place of getting together different stakeholders and ensuring justice prevails. And that justice, perhaps, is the essential core which distinguishes conventional economics and Islamic moral economy or Islamic economics. Because when we look at definitions, and the definition of economics as a neoclassical reality would talk about the scarcity of resources, then endless needs, and then the optimization. So that's entirely an optimization problem. However, the Islamic economics, the Iqtisad, no, it is ensuring justice is happening. So that's an amazing difference. And that difference is so uniquely important for us in responding to the contemporary problems that we are going through. And hence the whole sustainability debate, everyone is talking about sustainability. Look, this is not a new story for us. The story, it goes back to that 1,400 years ago revelation of Quran, establishment of the Medina market, and etc. And however, we somehow remember sustainability because the global order tells us that sustainability is important. No, it is an embedded reality for us. So therefore, we have to look into how Medina is the starting point of this narrative in shaping the emergence of Islamic economy, if we call Islamic economy, but of course under the instructions from the Quran and the guidance from the Prophet ﷺ, how that civilization emerged. And therefore, the Medina market, the market where justice essentialized, justice shaped the nature of it, but also embedded into the normative principles of Islam, as well as the teaching and the practice that was prevailing under the guidance of Prophet ﷺ. So therefore, it is important for us to look at and get inspiration from that historical reality in constituting the current, the contemporary, but also the future. So when we are talking about Islamic economics, rather than transplanting neoclassical economics through the Islamization process, it is important also to deconstruct the existing, to understand how and what it refers to, and therefore how authenticity, the sahih nature of knowledge, can be constituted so that we can develop practices around us. And that was very much the motivation, whether bankers and financiers like late Saleh Kamil or academics such as Khurshid Ahmed, Najatullah Siddiqui, Chopra, and others very much aimed at claiming that authenticity and suggesting that authenticity can help us today to constitute a new imaginary, a new way of establishing businesses and practices. But of course, that's the substance, the important part of substance. Today, of course, alhamdulillah, all over the world, Islamic finance is flourishing, but perhaps, therefore, we have to look into how we can ensure the stability of Islamic finance, not only because of financially they look stable, they are doing okay, but importantly, creating this imaginary, giving confidence to every Muslims and everyone on the street, not only Muslims, but everyone, giving the confidence that there is a story here, and that story can help them with their well-being and well-being of the other stakeholders. And that is the objective that we have to look into. In order to reach such an objective, of course, you need to have your theoretical and philosophical foundations. And therefore, the importance of theory making, which can help us to shape the nature of the practices that we have, and hence the importance of those narratives. Of course, what happened perhaps
even if we do not want to question those issues, sometimes external factors such as COVID has forced all of us to consider the new definitions or deconstruct the existing definition, such as what is human, what's the objective of human beings, and what's the objective in terms of economics, what's the objective function of humans. And COVID has demonstrated that to us, okay? So, such as the case, we all talk about individualism within neoclassical economics, and somehow we have adopted all that, but COVID has demonstrated that, look, yes, individualism perhaps important, but if I want to keep myself healthy, I have to ensure that you are healthy too. You have to be healthy as well, because if you guys are not healthy, even if I try my best to be healthy, I can easily get COVID from you. And hence the importance of the community, bringing a new definition to human objective. What is that human objective? If it is maximizing, then I could say that, look, whatever happens to you guys, okay, as long as I am healthy. No, COVID's shown that, no, I cannot keep myself healthy unless you are healthy as well. So those definitions, unfortunately, when such incidents happens, everyone become very reflective, but when the incident disappears, everyone forgets that. No, these are important criteria for us to consider and to reflect on it, and hence looking into how different ways of organization can be possible around us, okay? So therefore, looking into alternative ways of reorganizing societies, alternative ways of reorganizing economy and society, the finance has become an important factor for everyone, but importantly also to Muslim societies to consider. And therefore, reflecting on those issues, going beyond the existing words, but looking at the meanings, the concepts, and etc. I wish I had time to play this part of this movie. This is this movie about the life of Malcolm X. There is the Muslim leader in 1960s in the United States. When he was in prison, there were some Muslims in the prison as well. They approached him because this was a very clever guy, but he wasn't on the right path. So they approached him to show that the meanings construct and the words construct new meanings. So they showed him the dictionary. They opened. They said, look at white here, the definition of white. Everything, anything in life that is beautiful is attached to the word white. But anything and everything that is bad, negative, is attached to black. So the definition, okay, how the definitions are important for us to consider. And therefore, if they impose you this particular definition of being bad, anything that is bad in life is black, by definition, then sociologically, psychologically, that happens. And this has been happening in the Muslim world as well, unfortunately. We have been told that we are underdeveloped. We were told that, look, we cannot progress. And all that, and they told us that, look, if we give you this program, that program, you will develop. And Muslim world has been particularly stigmatized. But on the other hand, we have this amazing narrative that I started with. And I love in Indonesia, if you've been to Indonesia, in any Islamic economics and finance conference, they will say that Islamic economics, Rahmatul Alameen. Indeed. So that story of Rahmatul Alameen is an important social capital for us to look into how we can constitute something new. And therefore, our practices, one another, has to refer to those new meanings we have to bring up. That was the generation like 40 years ago, 50 years ago. In the contemporary times, they wanted to bring that. And therefore, the confusion that we see around us, everyone refers to nowadays sustainability. Somehow the
the new terms have emerged in recent times. On the one hand, the objective of business, what is business? We were told, and we are teaching in our schools even now, that individual is self-maximizer. The objective of businesses is maximize because the shareholder value maximization is important. We are all rational and all that. And then suddenly COVID happens and ask all those questions. Do you think so? Yes, we have seen that. But with that, of course, when you had Friedman, for instance, coming up in 1960s, suggesting that the only social responsibility businesses have is maximizing profit. And then slowly changing attitudes in such matters, corporate social responsibility emerged. But then what happened? The world realized that, look, we are oppressing nature heavily. Nature is not giving back anymore. The climate is getting a revenge. Environment is getting revenge. The humans are getting revenge because what we call in Islam the mizan, the balance has been shaken. The balance, because when you oppress too much environment, we were told with the rationalism idea, the more you push, the more you oppress, the more efficiency you will get. Well, now it says that, look, forget efficiency, you are doomed because climate is a problem, environment is a problem, you are not going to be able to live even, okay? So these are the realities. And therefore, the global order tells us that the importance of ESGs, the importance of SDGs as the new global morality to us. And then, of course, the green financing, the impact financing, responsible investing, social impact investing, and all those terminologies have emerged. But suddenly then you realize all those terminologies referred by the same financial companies who have brought all these catastrophes on us. Then how come they have become such good people that they converted immediately, they want to something good? No, because the issue is that, no, they do not have such intentions. Why? Because they think that this is new opportunity space for them. They will make more money by talking about green. They will make more money because they will say that it is ESG, because etc., etc. So I was in a meeting here in the United Kingdom, in the Parliament Select Committee. The minister was there, and they brought one of the top bank, global top bank, the person who is in charge of their sustainability. And she gave this amazing story of how this bank is wonderful in terms of sustainability. Then you ask a question, look, I know your operations, what you are doing here, it doesn't fit into that. Then they don't bother even to respond to you because this is the new way of, again, rationalism and making money out of that. And therefore, looking into why I call that a confusion, perhaps intentional confusion, so that they can create additional. Why it is not necessarily substantial for us, because even the most moralist is talking about sustainability, but the most radical capitalist is talking about sustainability. So then you start to question, why is that? Why one has suddenly become a very much obsessed with sustainability? Because what? This amazing news story, sustainability, which is a reality, by the way, it doesn't, within the new articulation, the new language, and the new paradigm, unfortunately, it doesn't question what I call the initial equation. What is that initial equation? Those of you who have done economics, you have done production function. What is production function? You will say Y is a function of K and L. So sustainability doesn't change that. Still the capital is dominant. Labor, even in that production function, is expressed in terms of capital. So you do not have other stakeholders. Everyone talks about climate, everyone talks about environment, but unfortunately in the equation, Y is equal to K and L, or the function of K and L, you don't have environment, you do not have climate, and as mentioned, human relegated to labor, and that is expressed in terms of capital as well. So if your initial equation does not have
other stakeholders, then how we are going to solve the problem by claiming that it is sustainability, it is green, and it is impact investing. No, it is not going to solve the problem, but it is going to defer the problem. While the deference of the problem happens, the financial companies will make, again, money on the misery of environment and on the misery of climate issues. So these are the problems for us. And therefore, whatever we have around us, the institutional logic that we call, the institutional logic of market system cornered all of us, okay? And within that, it defines everything, including the legal systems, and everything is defined according to gain of the capital. Gain of capital is the only determining factor, the institutional logic, the market logic. And therefore, it does not, the new discourses such as sustainability does not go beyond this initial definition to say that, look guys, there is something wrong in this production function, for instance. In this initial equation, there is something wrong because the stakeholders are not here. So if stakeholders are not here, how we are going to solve the problem? You are not going to be able to. I'm not a good mathematician, but you won't be able to solve it if the variable is not included in the equation itself. So that's the reality that we have. And therefore, it is very much important for us to look at this story that I mentioned, the narrative, the Islamic narrative, the Rahmatul Alameen, part of this narrative, how it is essential for us to consider, because we can suggest substantive solutions, not only for the Muslim world, but to the rest of the world. And these are important. They told the Muslim world that the Muslim world is underdeveloped because Islam doesn't allow. And today, and these are the qualities. Why? Because Islam had that qualities, considering environment as an amana, and therefore you couldn't oppress environment. And however, they rejected all this, and they created all this capitalism as a development. And now today, we used to teach in economic development classes which country is most developed, the country which consumes most electricity, the country which consumes the most oil. But now, with the sustainability, the countries which are consuming less electricity, they are considered to be more sustainable. You see how the story has changed, but the essence didn't change. And therefore, it is important for us to look into what is the Islamic logic, and by using the Islamic logic, how we can constitute a particular economic understanding, and through which, therefore, we can shape our societies, we can shape our institutions. Islamization has limited success so far, but we want to go beyond that, rather than limiting ourselves with the Islamization, getting the neoclassical concepts of economics without questioning them and Islamizing that, in particular using fiqh so far. Okay, it enabled our Islamic banks to operate, but unfortunately, it hasn't created that system understanding, and hence the importance. And the reality is, when you look at the financial sector is the dominant one. It is no longer even economy. Financial sector is supposed to be a service sector, helping the economy to run. It is supposed to be just the oil in the system so that the system can run. But it's a sector. It is beyond the economic. Now, compared to the GDPs of each country, the financial sectors and the financial assets much, much larger than what we have. So, and the crisis that leads. I mean, when you look at in 2021 figures, the world GDP is only 8.3% of the total assets. It is not the other way around. Because in a normal, healthy economy, you would expect financial services be a small part of your GDP, gross domestic product. But now, the equation has entirely changed. The financial sectors, much, much, much larger than we can imagine. But there is no assets. So if there's no asset, there's no link with the real economy. So that creates the tension that we have around us. When you look at the figures,
you see how difficulty that we are in, which by allowing the financial sector to be dominant in the process. Okay, all this, the global GDP, for instance, and looking at the financial sector, but also looking at the Muslim world. Okay, and asking people. This is a survey published in 2021 by the UNDP, United Nations Development Program. Despite the COVID environment, and they surveyed very large number of people, and in 50-odd number of countries, despite the COVID conditions, 64% of the respondents suggested that what we have is climate. Climate is an emergency problem, and hence the importance. But also the whole development idea. A survey looked at in different countries how people treat the foreigners, okay? You are walking on the street and you are asking people information. Where is masjid, okay? Where is mosque, where is cathedral, and etc. Look at the results. The most developed countries, the human, where is the human? The most so-called developed countries, they score the least, okay? The human connectedness disappeared in this what called development. And look at top, where the foreigners treated best. Nigeria, Cameroon, Iraq, Georgia, Zambia, Kenya. So these are important factors for us in terms of essentializing human in our understanding. And look at, again, okay, the relationship with environment. Look at the imprint created by birds with the nature, how they are in harmony with nature. Look at turtles, again, how they are in harmony with nature. And look at humans. Look at the rubbish that we leave, damage we leave. Why? Because with the expansion of financial sectors, with the credit cards in our pockets, every one of us wants to create an Instagram photograph by polluting the environment, by consuming a lot and a lot. And why? Because we have access to finance. But the accessibility to finance was supposed to help us to empower ourselves. And in empowering ourselves, we were supposed to be in harmony with the rest. No, the dominance, the consumption. And that consumption is very much important for the system to continue. And hence, therefore, the whole idea that we have to run. Because growth is important. Yes, growth is important. But if the growth is not harmony with other stakeholders, it's not that growth. That's linear growth. And that linear growth, unfortunately, brought us what we have today. Climate problem, environment problem, and human insecurity problem. Okay? And this is very false. Those of you familiar in the UK, you have this dog races. So on the rails, they will put a mechanic rabbit. And poor dogs, thinking that these are real rabbits, they will run after. Okay, that's the motivation. And that is the story what we have in reality as humans as well. We are given this imaginary growths, and unfortunately, in the end, you don't get anything because that rabbit is not a real rabbit, okay? And this is our stories, unfortunately. And that is what Islam challenged, and therefore it is important. And how corporations, therefore, have become dominant. We are in the West, we are going through this amazing energy crisis. The ordinary households, their bills have increased 3-folds, 4-folds, and 5-folds. But what happens? British Gas, $10 billion profit. By whom? By exploiting people again, in the same way. But remember the prophetic tradition. You cannot commodify, you cannot sell through things. The fire, nowadays is the oil. Yep, the fire, the air, and the green. These are water and the green. So these three things cannot be commodified. But
that is happening, and therefore the problems, that as long as corporations are gaining. And therefore the importance of defining what is capital. Because if we are to regenerate the story of Medina and Mecca, in order to understand those philosophical understanding and normativeness, we have to define what capital is. And that is the important starting point. And when it comes to theoretical definitions, unfortunately, we have not considered that. And we have taken the existing institutional forms of banks. We didn't question the production function, but we just Islamized it. And the result, therefore, is important for us to define. What we have, that's the story, capitalism, the dominance, capital is dominant. The only way you could reach to a result, justice. That was the definition of Medina market, ensuring justice takes place, okay? And through that, because you would give accessibility to those people who do not have accessibility, okay? And the reality even is much better and much worse, because most of us in negative, and therefore the importance of equity. But still, equity is a solution, but still you are not getting out of the issue because accessibility. And that's the message of Islam. Allah created all those resources for everyone to have accessibility. And that's the Islam's core fundamental principle, okay? And therefore there is a need to change so that we can enable people to have access. Of course, zakat is an amazing source to enable people to have access. Of course, waqf is an amazing institution to enable people to have access. But before going into zakat and waqf, how we can reconstitute the economy and therefore how people can have access. That accessibility in the right-hand side, certain accessibility at least given because barrier has been removed, people have access. Justice, the definition of Islam again, what economics is. But the real justice will be like the Medinan market, that liberation of empowering individual, emancipation and empowering. Remember that is terribly discouraged in Islam. Why? Because it creates dependence. However, Islam is related with liberation, how individuals can be empowered and how individuals can be emancipated from debt. Creating the indebted man and woman has been the story of capitalism, and that has to be overcome in the process. So these are therefore important issues for us. And in this photograph is an interesting story there's behind that. In a protest against what's happening in the world, there was a protest. And this white American woman having this card in her hand saying that let's bank the Muslim way. So there's a story there. She thinks that there's an amazing story in the Muslim way that we bank, because by doing that, we could overcome the financial crisis, economic crisis, the environmental crisis, and etc. That is her expectation. So therefore, the Rahmatul Alameen, how we can ensure that narrative of Islam in terms of moral economy can deliver for Muslims as well as non-Muslims. But in order to do that, we have to understand what is that Muslim way. And that requires, therefore, overcoming domination by considering all the stakeholders in the equation so that the solution can be found, the alternative ways. And therefore, what is the objective of finance? And that's an important question if finance is dominating as such. And I'm not saying that. Schiller, one of the Nobel Prize winners, look at his definition. What is finance? As finance is not a zero-sum game, he would say. In other words, you cannot just financialize the world. Finance has to be linked to society's objectives. If finance is not serving society's objective, then that's not acceptable, he says. You know, in his book, if you look at The Good Society, that is the story that he has. So the goals and ideals of a society should determine the function of finance, not the finance determining the goals and the ideals of a society.
So therefore, that's important. And therefore, when you look at that photograph that I have at the top, the writing, I was passing through Brussels, and I saw one financial institution had on their building huge writing, the art of protecting and financing people. That is what Rahmatul Alamin, the finance, how we can use finance to protect people, and not only people, because Islam says that you have to protect all the other stakeholders, environment, climate, land, and etc., to ensure that we are in harmony. So that's the story that we have to look in to understand, to search for answers. But when we look at those answers, of course, as I mentioned in the beginning, the words have meanings, and a lot of impositions on the Muslim societies, or Islam in particular, over the last 100 years. The imposition is particularly important for us because we were told who we are by the external forces, but that's so what we are capable of. No. We have to realize what we are capable of. What is our narrative? And from that narrative, what we can generate, rather than just following what Weber said. Weber said that Muslims, no, they cannot achieve development. Rodinson said, no, the best capitalists are the Muslims. No, these are the definitions by others. We have to look at our own definitions rather than allowing us to be squeezed between these positions and to say something new. That something new is an important part of the new narrative that we have to come. In other words, how we can establish a society of equilibrium, as Islam refers to the ihsan, and in the morning session there were a lot of references to ihsan and morality, and therefore how ihsan can be an important part of that narrative, shaping the governance of accessibility to resources, how we can generate a new theory, new practice, that the accessibility to resources is constituted around ihsan, for instance, okay? So that the whole Rahmatul Alamin, blessing to humanity and the world, can be achieved, and also emancipation and empowerment can take place. So therefore, these are important reflections for us to look at. When we look at emergence of economics, finance, whatever, everything starts with a particular ontology, in our case, the Quran. And then it's the worldview. What is Islam's worldview? What is modernist worldview? And what is Islamic worldview? And that will have important consequences for us, because the norms that we derive from Islam, or norms that they have taken from the Enlightenment, the Western philosophy, has different meanings, different ways of organizing the social formation society. It is not the underdevelopment. It is the internalization and integrating the ideals, the norms, in constituting a particular social formation. And with that, you generate a particular system, because social formation is how you can create a system through which you arrange accessibility to resources. You do the definitions, what is capital, what is land, what is labor, and etc., and through which you create a particular social formation, how we have accessibilities, and therefore the governance of accessibilities, and therefore you create a system, Islamic economic system or capitalist system or whatever it is, okay? In our case, the Islamic economic system. Sorry, somehow. Okay, then of course the whole Islamic economics and the Islamic order emerging from that, or capitalist order in the case of capitalism, because then you would define what are the resources we have, who have access to resources, why and how. In other words, how you bring land, labor, capital, environment, and etc., so that you can generate a particular production function. In Islam's case, this includes all the stakeholders. However, capitalism, only capital. So therefore, sustainability
if it is only determined by capital, how you are going to achieve capital sustainability if you do not have in the initial equation the interests of other stakeholders. And therefore, that will give us a particular system understanding whether historically you had all this Islam, but others, Confucianism, for instance, Christians, Judaism, they had a particular way of organizing the society because you have all these definitions. In other words, what is labor? What is capital? What is labor? What is the relationship? What is the relationship to accessibilities and etc.? And that will bring us a new way of looking at the reality. And that has been historically the case. You had all these different ways of organizing society. However, with the emergence of modernity, the so-called the end of history logic, and all those different ways of organizing societies have been swept out. The only way, there's only one, that is capitalism. So you had all those different narratives, different stories, different parts of the world, different systems of organizing societies, but that disappeared. So therefore, looking at the sustainability debate and the difficulties we are going through, referring to